Live. ఎంతసేపు స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేశాను.
ఉడిపోయింది చీరలు మైక్ రాలేదు మైక్ ఎవరిది చూడు
Transmissions. This is Krishna's Kumar. जने सर्वोन्मादिने सर्वार्थसाधिके सर्वसम्पत्तिपूर्णे सर्वमन्त्रमये सर्वद्वन्द्वक्षयङ्करे सर्वसौभाग्यदायकचक्रस्वामिने साम्प्रदाययोगिने सर्वसिद्धिप्रदे सर्वसम्पत्प्रदे सर्वप्रियङ्करे सर्वमङ्गलकारिणे सर्वकामप्रदे सर्वदुःखविमोचने सर्वमृत्युप्रशमने सर्वविघ्ननिवारणे सर्वाङ्गसुन्दरे सर्वसौभाग्यदायिने सर्वार्थसाधकचक्रस्वामिने कुलोत्तीर्णयागिने सर्वज्ञे सर्वशक्ते सर्वैश्वर्यप्रदायिने सर्वज्ञानमये सर्वव्याधिनिवारिणे सर्वाधार स्वरूपे सर्वपापहरे
सर्वानंदमयी सर्वरक्षास्वरूपिणी सर्वेप्सितफलप्रदे सर्वरक्षाकरचक्रस्वामिनी निगर्भयोगिनी वसिनी कामेश्वरी मोदिनी विमले अरुणी जयनी सर्वेश्वरी कौलिनी सर्वरोगहरचक्रस्वामिनी रहस्ययोगिनी वाणिनी चापिनी पासनी अंकुशिनी महाकामेश्वरी महावज्रेश्वरी महाभगमालिनी सर्वसिद्धिप्रदचक्रस्वामिनी अतिरहस्ययोगिनी श्री श्री महाभट्टारिके सर्वानंदमयी चक्रस्वामिनी परापर रहस्ययोगिनी त्रिपुरे त्रिपुरेशी त्रिपुरसुंदरी त्रिपुरवासिनी त्रिपुराश्री त्रिपुरमालिनी त्रिपुरासिद्धे त्रिपुरांबा महात्रिपुरसुंदरी महामहेश्वरी महामहाराज्ञे महामहाशक्ते महामहागुप्ते महामहाज्ञप्ते महामहानंदे महामहास्कंदे महामहाशये महामहाश्रीचक्रनगर साम्राज्ये नमस्ते नमस्ते नमः। एषा विद्या महासिद्धिदायिनी स्मृतिमात्रः अग्निवाता महाक्षोभे राजास्त्रस्य विप्लवे लुण्ठने तस्करभये सङ्ग्रामे सलिलप्लवे समुद्रयाना विक्षोभे भूतप्रेतादिके भये अपस्मारज्जराव्याधि मृत्युक्षमाधिजे भये शाकिनी भूतना यक्षरक्षः कूष्माण्डजे भये मित्रभेदे ग्रहभये व्यसने स्वाभिचारिके अन्वे स्वापि च दोषेषु मालामन्त्रं स्मरेन्नरः सर्वोपद्रवनिर्मुक्ता साक्षात् शिवमयो भवेत् आपत्काले नित्यपूजां विस्तार्कार्थमारभेत् एकवारं जपध्यानं सर्वपूजाफलं लभेत् नवारणं देवीनां ललिताया महाजसः एकत्र गणनारूपो वेदवेदाङ्गगोचरः सर्वागमरहस्यार्थं स्मरणात् पापनाशनीं ललिताया महेशान्या माला विद्यामहीयसे नरवस्यं नरेन्द्राणं वस्यं नारीवशङ्करं अणिमादिगुणैश्वर्यं रञ्जनं पापभञ्जनं दत्तदावर्णस्थायि देवता बृन्दमन्त्रकं मालामन्त्रं परङ्गुह्यं परं धामं प्रकीर्तितं शक्तिमाला पञ्चदासात् शिवमाला शतादृश्यं तस्मात् गोप्य परात् गोप्यं रहस्यं भुक्तिमुक्तिदम् ओम सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते अन्नपूर्णे सदापूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थे भिक्षां देहि च पार्वती माणिक्यवीणाम् उपलालयन्तीं मधालसां मञ्जुलवाग्विलासां माहेन्द्रनीलद्युतिकोमलाङ्गीं मातङ्गकन्यां मनसा स्मरामि चतुर्भुजे चन्द्रकलावतंसे कुचोन्नते कुङ्कुमरागश्रोणे पुण्डरेक्षुपाशाङ्कुशपुष्पबाणहस्ते नमस्ते जगदेकमातः मातामरकतस्याम मातङ्गी मधुशालिनी कुर्यात् कटाक्षं कल्याणी कदम्बवनवासिनी जय मातङ्गतनये जय नीलोत्पलद्युते जय सङ्गीतरसिके जय लीलासुखप्रिये हे जननी जय जननी सुधा समुद्रांत हृद्यन्मणि द्वीप संरूढ़ बिल्वाट विमध्य कल्पद्रुमा कल्पकादंबकांतार वासप्रिये कृत्तिवासप्रिये सर्वलोकप्रिये सादरारब्ध संगीत संभावना संभ्रमालोलनीपस्रगाबद्ध शूलीसनाधत्रिके सानुमत्पुत्रिके शेखरीभूत सीतां सुरेखा मयूकावलीनवद्या सुस्निग्ध नीलालक श्रेणी शृंगारिते लोकसंभाविते कामलीला धनुस्सन्निबभ्रुलता पुष्प संदोह संदेह कृचारु गौरोचना पंककेलीललामाभिरामे सुरामे रमे प्रल्लसद्वालिका मौक्तिका श्रेणिका चंद्रिका मंडलोद्भासी लावण्य गंडस्थलन्यस्त कस्तूरिका पत्ररेखा समुद्भूत सौरभ्य संभ्रांत भृंगांगना गीत सांध्री भवन मंत्र तंत्रेश्वरे सुस्वरे भास्वरे वल्लके वादना प्रक्रिया लोलताली दला बद्धताटंकभूषा विशेषान्विते सिद्धसम्मानिते दिव्यहाला मधोद्वेल हेलालसक्षुरान्दोलना श्रीसमाक्षिप्तकर्णैक नीलोत्पले कपूरिताशेषलोकाभिवाञ्छाफले श्रीफले स्वेदबिन्दुल्लसत्पाललावण्य निस्सन्द सन्दोह सन्देह गृह्णासिका मौक्तिके सर्वविश्वात्मिके कालिके कुन्दमन्दस्मित द्युतिस्निग्धदन्तावली निर्मलालोल कल्लोल सम्मेलन स्मेर शोणाधरे चारुवीणाधरे पक्वबिम्बाधरे सुललितनवयौवनारम्भ चन्द्रोदयोद्वेललावण्य दुग्धर्णवाविर्भवत्कम्बुबिम्बोकहृत्कन्धरे सत्कलामन्दिरे मन्धरे दिव्यप्रभाबम्बुरचन्न वीरादिभूषा समुद्येतमानानवाद्याङ्गशोभे शुभे रत्नकेयूररश्मिन् जटापल्लवा प्रल्लसद्धर्लताराजिते साधुभिः सत्कृते योगिभिः पूजिते विश्वविज्मण्डल
व्याप्तमाणिक्य तेजस्फुरत्कङ्कणालङ्कृते विभ्रमालङ्कृते वासरारम्भवेलासमुजृम्भमानारविन्दा प्रतिचिन्नपाणिद्वये सन्तस्योद्धद्वये अद्वये दिव्यरत्नोर्मिकादिति स्तोमसन्ध्यायमानाङ्गुलीपल्लवोध्यन्नकेन्दुप्रभामण्डले सन्नुताकण्डले चित्प्रभामण्डले प्रल्लसत्कुण्डले तारकाराजनीकासहारावली स्मेरचारुस्तना भोगभारानवन्मध्यवल्लीवलिचेदवीसी समुल्लास सन्दर्शिताकार सौन्दर्यरत्नाकरे किङ्करश्रीकरे हेतुकुम्भोपमुत्तुङ्गवक्षोजभरावनम्रे त्रिलोकावनम्रे लसद्धृत्तगम्भीरिनाभीसरत्तीरशैवालशङ्काकरस्यामरोमावलीभूषणे मञ्जुसम्भाषणे चारुसिञ्चत्कटिसूत्रनिर्भिस्तदानङ्गलीलादनुसञ्जनिडम्भरे दिव्यरत्नाम्भरे पद्मराघोल्लसन्मे कलापस्वरश्रेणिशोभादिशा स्वर्णभूभृत्तले चन्द्रिकाशीतले विकसितनवकिंसुकाताम्रदिव्यान्सुकच्चन्नचारुरुशोभापराभूतसिन्दूरशोणायमानेन्द्रमातङ्ग हस्तार्गले वैभवानर्गले श्यामले कोमलस्निग्धनीलोत्पलोत्पादितानङ्गतूनीरशङ्खाकरोद्धाम जङ्घालते चारुलीलाघते नम्रदिक्पालसीमन्तनी कुन्तलस्निग्धनीलप्रभापुञ्जसञ्जातदुर्वाङ्कुरासङ्कसारङ्गसंयोगरिङ्खन्नकेन्दुज्ज्वले प्रोज्ज्वले निर्मले देवदेवेश दैत्येश यक्षेश भूतेश वागेश कोणेश वायवग्निकोटिरमाणिक्यसङ्कृष्टबालातभोद्धामलाक्षार सारुण्यतारुण्यलक्ष्मीगृहीताङ्घ्रिपद्मद्वये अद्वये सुरचिरनवरत्नपीठस्थिते रत्नसिंहासने सुस्थिते शङ्खपद्मद्वयोपाश्रिते अश्रिते देवी दुर्गावटुक्षेत्रपालैर्युते मत्तमातङ्गकन्यासमूहान्विते भैरवैरष्टभिर्वेष्टिते देवी वामादिभिः शक्तिभिः संश्रिते लक्ष्यादिशक्त्याष्टिका सेविते भैरवी संहृते पञ्चबाणेन रत्यास सम्भाविते प्रीतशक्त्या वसन्तेन चानन्दिते भक्तिभाजां परं श्रेयसे कल्पसे छन्दसामोजसे भ्राजसे योगिनां मानसे ध्यायसे गीतविद्यानुबन्धादितृष्णेन कृष्णेन सम्पूज्यसे भक्तिमुच्चे तथा वेदशास्तूयसे विश्ववृद्ध्येन वाद्येन पद्येन विद्याधरैर्गीयसे यक्षगन्धर्वसिद्धाङ्गनामण्डलैर्मण्डिते सर्वसौभाग्यवाञ्छावधीभिर्वधुकिस्सुराणां समाराध्यसे सर्वविद्याविशेषान्वितं चाटुगाधासमुच्चारणा कण्ठमुल्लोलस्वद्वर्णरेखान्वितं कोमलं श्यामलोधारपक्षद्वयं तुण्डशोभादिधूरी भवत्किं सुकावं सुखं लालयन्ति वरिक्रीडसे किं न सिद्ध्येपपुश्यामलं कोमलं चारुचन्द्रावचूडान्वितं तापकं ध्यायितः तस्य लीलासरोवारिधिः तस्य केलीवनं नन्दनं तस्य भद्रासनं भूतलं तस्य गीर्देवता किङ्करीं तस्य वाचाकरी श्रीस्वयं सर्वमन्त्रात्मिके सर्वयन्त्रात्मिके सर्वतन्त्रात्मिके सर्वमुद्रात्मिके सर्वशक्त्यात्मिके सर्वचक्रात्मिके सर्वविवर्णात्मिके सर्वरूपे जगन्मातृके हे जगन्मातृके पाहि मां पाहि मां पाहि मां पाहि तुभ्यं नमो देवी तुभ्यं नमो देवी तुभ्यं नमः। ओम श्री श्यामलादेव्यै नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणि नमोस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकरप्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थे भिक्षां देहि च पार्वती। पूर्णेश्वरी च विद्महे पूर्णमाताय धीमहि तन्नो अन्न प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते अप्रतिचक्रे जगत्सम्मोहनकारे सिद्धे सिद्धार्थे क्लीं कल्ने मदद्रवे सर्वकामार्थसाधनीं आं ह्रीं हूं हितकारी यशस्करी प्रभंकरी मनोहरी वशंकरी श्रूं हा सा भ्रूं ध्रूं क्रूं ध्रां ध्रीं अप्रतिचक्रे पट्विचक्राय भगवत्ये स्वाहा। ओम नमो देवादिदेवाय नमः। सिंहव्याघ्ररक्षवाहने कटिचक्रकृतमे कले भगवती चंद्राधिपते भगवती कंठाधिपते ठनं 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 भगवती शब्दाधिपते भगवत्ये स्वाहा। ओम नमो भगवती ज्वाला मालिनी देवदेवी सर्वभूत संहारकारिके जातभेदसी ज्वलंती ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल रा 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 ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल हुंपट स्वाहा। ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ओम वाग्देवी च विद्महे विरञ्जपत्न्यै च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणि नमोस्तुते।
अन्नपूर्णे सदापूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थे भिक्षां देहि च पार्वती ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं कमलधारिण्यै सिंहवाहिन्यै श्रीमहालक्ष्म्यै स्वाहा 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 ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोस्तुते अन्नपूर्णे सदापूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थे भिक्षां देहि च पार्वती सदापूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थे भिक्षां देहि च पार्वती अन्नपूर्णे सदापूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थे भिक्षां देहि च पार्वती अन्नपूर्णे सदापूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थे भिक्षां देहि च पार्वती ॐ श्रीं क्लीं श्रीं स्वर्णधायै नमः श्रीं क्लीं श्रीं स्वाहा ॐ श्रीं क्लीं श्रीं स्वर्णधायै नमः श्रीं क्लीं श्रीं स्वाहा ॐ श्रीं क्लीं श्रीं स्वर्णधायै नमः श्रीं क्लीं श्रीं स्वाहा ॐ श्रीं क्लीं श्रीं स्वर्णधायै नमः श्रीं क्लीं श्रीं स्वाहा ॐ श्रीं क्लीं श्रीं स्वर्णधायै नमः श्रीं क्लीं श्रीं स्वाहा ॐ श्रीं क्लीं श्रीं स्वर्णधायै नमः श्रीं क्लीं श्रीं स्वाहा ॐ श्रीं क्लीं श्रीं स्वर्णधायै नमः श्रीं क्लीं श्रीं स्वाहा ॐ श्रीं क्लीं श्रीं स्वर्णधायै नमः श्रीं क्लीं श्रीं स्वाहा ॐ श्रीं क्लीं श्रीं स्वर्णधायै नमः श्रीं क्लीं श्रीं स्वाहा ॐ श्रीं क्लीं श्रीं स्वर्णधायै नमः श्रीं क्लीं श्रीं स्वाहा ॐ श्रीं क्लीं श्रीं स्वर्णधायै नमः श्रीं क्लीं श्रीं स्वाहा ॐ श्रीं क्लीं श्रीं स्वर्णधायै नमः श्रीं क्लीं श्रीं स्वाहा ॐ श्रीं क्लीं श्रीं स्वर्णधायै नमः श्रीं क्लीं श्रीं स्वाहा ॐ श्रीं क्लीं श्रीं स्वर्णधायै नमः श्रीं क्लीं श्रीं स्वाहा ॐ श्रीं क्लीं श्रीं स्वर्णधायै नमः श्रीं क्लीं श्रीं स्वाहा ॐ श्रीं क्लीं श्रीं स्वर्णधायै नमः श्रीं क्लीं श्रीं स्वाहा ॐ श्रीं क्लीं श्रीं स्वर्णधायै नमः श्रीं क्लीं श्रीं स्वाहा ॐ श्रीं क्लीं श्रीं स्वर्णधायै नमः श्रीं क्लीं श्रीं स्वाहा ॐ श्रीं क्लीं श्रीं स्वर्णधायै नमः श्रीं क्लीं श्रीं स्वाहा ॐ श्रीं क्लीं श्रीं स्वर्णधायै नमः श्रीं क्लीं श्रीं स्वाहा ॐ श्रीं क्लीं श्रीं स्वर्णधायै नमः श्रीं क्लीं श्रीं स्वाहा ॐ श्रीं क्लीं श्रीं स्वर्णधायै नमः श्रीं क्लीं श्रीं स्वाहा ॐ श्रीं क्लीं श्रीं स्वर्णधायै नमः श्रीं क्लीं श्रीं स्वाहा ॐ श्रीं क्लीं श्रीं स्वर्णधायै नमः श्रीं क्लीं श्रीं स्वाहा ॐ श्रीं क्लीं श्रीं स्वर्णधायै नमः श्रीं क्लीं श्रीं स्वाहा ॐ श्रीं क्लीं श्रीं स्वर्णधायै नमः
श्रीं क्लीं श्रीं स्वाहा ॐ श्रीं क्लीं श्रीं स्वर्णधायै नमः श्रीं क्लीं श्रीं स्वाहा ॐ श्रीं क्लीं श्रीं स्वर्णधायै नमः श्रीं क्लीं श्रीं स्वाहा ॐ श्रीं क्लीं श्रीं स्वर्णधायै नमः श्रीं क्लीं श्रीं स्वाहा ॐ श्रीं क्लीं श्रीं स्वर्णधायै नमः श्रीं क्लीं श्रीं स्वाहा ॐ श्रीं क्लीं श्रीं स्वर्णधायै नमः श्रीं क्लीं श्रीं स्वाहा ॐ श्रीं क्लीं श्रीं स्वर्ण भिक्षां देहि च पार्वती अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थे भिक्षां देहि च पार्वती पूर्णेश्वरी च विद्महे पूर्णमाताय धीमहि तन्नो अन्नः प्रचोदयात् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं भगलामुख्ये स्वाहा 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 ॐ ह्रीं ह्रं ह्रीं ज्वालामुख्ये स्वाहा ॐ ह्रीं ह्रं ह्रीं ज्वालामुख्ये स्वाहा ॐ ह्रीं ह्रं ह्रीं ज्वालामुख्ये स्वाहा ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थे भिक्षां देहि च पार्वती ॐ ह्रीं 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 श्रीं श्रीं ऐं श्रीं श्रीं ह्रीं 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 अन्नमाता पूर्णेश्वरी अन्नपूर्णेश्वर्यै नमः ॐ ह्रीं 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 श्रीं श्रीं ऐं श्रीं श्रीं ह्रीं 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 अन्नमाता पूर्णेश्वरी अन्नपूर्णेश्वर्यै नमः ॐ ह्रीं 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 श्रीं श्रीं ऐं श्रीं श्रीं ह्रीं 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 अन्नमाता पूर्णेश्वरी अन्नपूर्णेश्वर्यै नमः अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थे भिक्षां देहि च पार्वती सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थे भिक्षां देहि च पार्वती ॐ ह्रीं शं भक्षज्वाला जिग्वे करालतमस्ते उग्रप्रत्यङ्करे ह्रीं शं हुं पट स्वाहा ॐ ह्रीं शं भक्षज्वाला जिग्वे करालतमस्ते उग्रप्रत्यङ्करे ह्रीं शं हुं पट स्वाहा ॐ ह्रीं शं भक्षज्वाला जिग्वे करालतमस्ते उग्रप्रत्यङ्करे ह्रीं शं हुं पट स्वाहा ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थे भिक्षां देहि च पार्वती पूर्णेश्वरी च विद्महे पूर्णमाताय धीमहि तन्नो अन्नः प्रचोदयात् ॐ ऐं ह्रीं श्रीं राजराजेश्वरी श्रीं ह्रीं ऐं ॐ स्वाहा ॐ ऐं ह्रीं श्रीं राजराजेश्वरी श्रीं ह्रीं ऐं ॐ स्वाहा ॐ ऐं ह्रीं श्रीं राजराजेश्वरी श्रीं ह्रीं ऐं ॐ स्वाहा ॐ ऐं ह्रीं श्रीं राजराजेश्वरी श्रीं ह्रीं ऐं ॐ स्वाहा ॐ ऐं ह्रीं श्रीं राजराजेश्वरी श्रीं ह्रीं ऐं ॐ स्वाहा ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थे भिक्षां देहि च पार्वती पूर्णेश्वरी च विद्महे पूर्णमाताय धीमहि तन्नो अन्नः प्रचोदयात् ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः 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 ॐ श्रीं
महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं 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 महालक्ष्म्यै नमः ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ ह्रीं भुवनेश्वर्यै नमः 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 भुवनेश्वर्यै नमः ॐ ह्रीं 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 भुवनेश्वर्यै नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्य सिद्ध्यर्थे भिक्षां देहि च पार्वती पूर्णेश्वरी च विद्महे पूर्णमाताय धीमहि तन्नो अन्न प्रचोदयात्
कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ॐ वाग्देवी च विद्महे विरञ्जपत्न्यै च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात् ॐ सुभगायै च विद्महे काममालिन्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ॐ जनकनन्दिन्यै च विद्महे भूमिपुत्रै च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् सुवर्णवृद्धिं कुर्मे गृहे श्रीः सुधान्यवृद्धिं कुर्मे गृहे श्रीः कल्याणवृद्धिं कुर्मे गृहे श्रीः विभूतिवृद्धिं कुर्मे गृहे श्रीः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ईशः नः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपते ब्रह्मणोऽधिपते ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवोम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः
లేదు మీరు యు ఆర్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ తాంబూలం మీ తాంబూలం అయిపోతుంది కదా సో ఐ థాట్ టుడే వీ కెన్ స్టార్ట్ లిటిల్ ఎర్లీ బికాస్ why today also I will give I brought no 100 are there huh? You send somebody to bring it. Why do you go? Okay. Send Vachu. It's his house. La. Why do you run? I'd sonna kekad. No, this is more comfortable. Gavar. So I think we'll start about 10 minutes early today. गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः जननी जननी सत्यसाई शुभ जननी जगत्कारिणी परिपूरणी साईश्वरी जननी सत्यस्वरूपिणी जननी धर्मसंवर्धनी जननी सत्यस्वरूपिणी जननी धर्मसंवर्धनी जननी शान्तस्वरूपिणी जननी प्रशान्तस्वरूपिणी जननी प्रेमप्रदायिनी जननी प्रेमप्रदायिनी जननी 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 सत्यसाई शुभ जननी. So by and by we are now edging towards the end. Today Amma is in the form of Dharma Samvardhini, ultimate justice. Dharma Samvardhini, and he is Mahamrityunjaya. Mahamrityunjaya, and she is Dharma Samvardhini. See, we saw in that Namavali Devakarya Samudyata. It is Vedakarya Samudyata. So her job is necessarily to ensure Veda Samrakshanam and Dharma Samvardhanam. Now what is Dharmam? To simply put it, one word lo cheppalante, what appeals to the conscience is Dharmam. Justice. As human beings, none of us are bad. None of us are bad. The conscience, it always says, chesedi tappu ante tappu, right ante right. At times, the whole world may oppose, but still, we continue to do what our conscience tells, because at the end of the day, it is you and your conscience, that's all. Not even your pellama or bharya or whatever.
your husband or wife. It is ultimately you and the conscience. Ratri padukunte nidra ravalante, you should listen to your conscience. అది కేకలైనా పడుకోవిడాదు. It will not let you lie down. That is dharma samvardhani. It is said that the conscience is it is actually your innate self. ఆ సెల్ఫ్ చెప్పడం లేదు ఇది సరిగా రాదు, నో అంటే నోవే. లెట్ ద హోల్ వరల్డ్ అపోజ్, యూ విల్ నాట్ గో అగేన్స్ట్ ఇట్. బట్ వన్ థింగ్, 3 times you try to put your voice down, yourself down, it will go to slumber. That's why they say, never put your conscience to sleep. It is very difficult to live with the conscience. It is very, very difficult. Because the person who listens to the conscience is more like Agni. Satyamki aparanga em cheyaru vallu. It is always Satya, truth. Where there is truth, there is mother. And in her place, with her, justice may be delayed, but it is never denied. So this is our faith. There is a beautiful story which will exemplify this. Let me tell you that story. Aa katha cheptanu meeku. Beautiful katha. This is also Lalitopakyanam story. And one of those rare stories where there is no Lopamudra and Agastya involved. Why? Why? Because you will see in the story that the king, there is a king, queen, there is a Yuvaraja. These guys, they enact their roles to show the truth. The truth always triumphs. It may be delayed, it may be taken even, you may be taken to the verge, but still it will prevail. This is somewhere in Tanjavur Jilla. Tanjavur Jilla நடந்ததா சொல்லப்படுறது இந்த கதை. There is a king, Manchi Chola king he is, Chola Raja. So he has one son, ఒకటే కొడుకు, and that son is a very truthful person. Vikrama, his name is Vikrama. This father is Mahavikrama. Paya, he is Utti Vikrama. Mahavikrama is the father, Vikrama is the son. Mahavikramadi Dharma Rajyam. He was a very just king. He listened to his subjects. He listened to his subjects. He gave them enough whatever he has to be given. He treated them as his own children. Suppose there is Ekku Varsham or other things, he took care of them in the adequate way. Floods unte daniki, lekunte varsham ledu, there is problem ante daniki tirika. Itla literally tana kadapulo puttina pillalaki etla chuskuntamo atla chuskunna Maharathi ayina. He was a Maharathi also. Maharathi means a great warrior. He was a great warrior, and there was one Bhavani temple in their village, in the Samsthanam. ఆ అమ్మవారి దగ్గర ఒక కత్తి ఉంటుంది. There was a sword with that అమ్మవారు. The king, whenever he goes for yuddham, he will go to the temple, he will take the sword from Bhavani, పూజ చేసి ఇస్తారు. He will go for the war, all that చేసుకొని వచ్చి శుద్ధి చేసి వాపస్ it will go back to Bhavani. So he always believed that he fought a dharma yuddham. అనవసరంగా యుద్ధానికి just to annex he will not go. அவன் எப்போ யுத்தத்துக்கு போனாலும் அது தர்ம காரியத்துக்காக தான் இருக்கும். Either the person would have come for an aggression or చాలా నేరం చేస్తున్నాడు పక్కన ఉన్న రాజా. సో ఫర్ దాట్
he has to go, subjects come and cry to him for relief, like that he will go. It so happened, his son also took over from him. Raja was the ruler, but his son was the Senapati. Next in line, no? Afterwards he will take over as the king. One day, this son also, he will go on incognito visit. He will go, incognito visit ante enti? I am talking too technical. Marvesham, Tamil. Marvesham, Telugu also it's Mar. So Marveshamlo he will go, and he will go around the kingdom. He will see who is suffering from what, and he will come back to the king, tell him Tirika Japtadu, and the king will do necessary things. That's how Dharma Sampalanam jarigindi in the kingdom. Like that, this Vikrama, one day he was going on this, he started out, Marvesham Eskoni, he went on this incognito visit. Appudu emaindante, he comes to the temple. Aa roju temple visit. Temple ki Marveshamlo velli, akkada sariga jarugutunnaya anni. They will see everywhere. It is not that he will see only one place or any place. Even Raja palace also he will do. Because nobody is beyond errors. So it so happened that he comes to the temple. Temple ki vaste, that Pujari, he recognizes him. Pujari says, Uparaja, Ilayaraja, you can come in your normal vesham, Amar Mundara Meekenduku. Why all this Marveshal? Come in your normal form. Then he says, okay, karke. He goes. Pushkarinilo, he has a bath. He comes as the Vikrama. He prays, he concentrates, he prays to the mother. ఈయన ప్రసాదం ఇస్తున్నారు, తీసుకుంటున్నాడు. అదంతా అయిపోయినాక, after all this is over, వెంటనే he says, give me the sword. Pujari is zapped. There is no war. There is no need for him to ask the sword. So he says, Raja, edukku? இப்போ ஏதாவது war ஏதாவது இருக்கா? Is there any war? Or do you see anything, any aggression? If you don't mind, because I am also one of the custodians. See, he is one of the custodians of the sword. బాధ్యత ఉంది, అందువల్ల ధర్మకర్త కాబట్టి, so you have to please tell me before you take. He says, no saying. ఏ చెప్తున్నాను కదా, ఇవ్వు. So immediately he is, Uparaja, how can he say no? He can't say, I won't give. He is a prince, crown prince after all, and plus he is also the Senapati. Okay. He just goes, takes out the thing, and there is a custom in that temple that the one who takes the sword, he will sign in a, they had beautiful system. So he says, you sign. He signs. And he takes the katti. And he walks off. The next day, it so happens, next day early morning, the king comes for puja. Next day early morning. For that Vishwarupam, he comes there. Vishwarupa Seva, he comes. Vanda odane, he asks the priest, katti ekkada? Ammavardi katti ekkada? Where is the sword? Because you will not expect the son and father not knowing something as important as this. For them, mind you, the sword is a very important thing in the Rajdhani. So immediately he says, Raja, Navarathri, the prince came, he has taken the sword. So we thought, I asked him if there was any aggression. Because I am also one of the custodians, you will ask me. So immediately I asked him, he has said, he has not given me any reason, he just asked for it. And beyond a limit, I too cannot answer anything. You see here, you see the Dastavej, he has signed. Okay. As far as I know, there is no aggression. But still,
Because he happens to be the Senapati, he knows. Maybe he has some information, and that's why he has taken the sword. I will check out. Thank you, Karke. He takes the prasadam and he goes home. It is around 7:30. He walks into the prince's quarters. Vikrama's quarters he goes. His Kodalu, she welcomes him. Randi Nanagaru, Maavaru, Kurchondi. Ni Bhartan Pilamamma kasta. Vikrama, he just gets up and he comes and he prostrates his father. A good son. He prostrates the father. Yes, Nanagaru, meeku edaina unte cheppi unte I would have come. No, you took all the pains. Idu a prasadam he takes. So he asks his wife to collect it because he has not done snanam. Anta nishtaga unnavadu. Okay, I went to the temple and came now. They told me last night you have collected the sword. Is there any aggression? I am really worried. ఎవరైనా వస్తున్నారా మన మీద ఏదైనా దీనికి లేదే నేను తీసుకున్నానా Did I take the sword? Who told you? I never took the sword. I have not taken anything. This king is really pissed off. What do you think you are doing? So many shakshis are there. The priest, then those servants there, the dastavej, everything says that you have taken the sword. I don't mind you taking the sword, but you have to give me a reason. It is not like me kuragai cut chestunna katti kaadu. It is something which is very sacred and which has saved your head and my head so many times and which has protected this kingdom. More than anything, it is Ammavara Kadgam. There is a procedure to take, and simply for your child's play and practice you cannot take. So what is? He says, Nana, I have not taken. Yesterday I did go to the temple. I went on an incognito visit, Marveshamlo Illanu. The priest told me, you go bathe and come. I bathed in the Pushkarini. I went, I came back. That's all. I have not taken the sword at all. Matamadi. The king is confused because this boy from childhood he is a Satyam Vada, Dharmam Chara, that type he is. He will never tell lies. And evaraina abadhalu aadithe he gets terribly angry. That type of a fellow he is. But the king calls that priest, he calls everyone. Still this prince keeps telling, I have not taken the sword. Everyone says he has taken the sword, we have seen. The king gets very irritated. Now look Vikrama, this is the final time I am asking you. Have you taken the sword? He says, no Nana, I have not taken the sword. You can check. The king, he arranges a search in the quarters of the prince. Aina bistar, bed meede katti undi. Katti undi. Who will come into the private quarters of the prince? Aina bharya bhartulu padukunna chota. Who will come and place the katti there? So the king says, Inta digipoyav nuvu. I don't know for what you have told lies. Maybe it's a simple lie for your ego you have done, but what you have done is totally beyond dharmam. So this deserves a beheading. So first step, I am going to arrest you, karke. He is handcuffed. Jaila puchpotra. Next day he comes to the court. The court case Vaida hearing. The king says, Abhi bhi kuch der nahi hua. It is not late. You plead guilty. I will banish you from the kingdom for 2 years or 3 years. You can kshetragnam vellu. Tirthalanta vellu. Velli mottam chesko. 2 years. Dinna kanina papaniki nenu rajyam chestanu. Nu leka nee pani kuda nenu chustanu. Nee pillalni nenu chuskuntanu. Kshetragnam anta cheskoni vachi. You can then come inside the kingdom. Ammavariki we will do a Vishesha Harati, all the puja adanta, and we will place the sword back. He says, Nana, I have not taken the sword.
No, this fellow will never change. అసత్యం నీలో ఇంత దూరిపోయింది కాబట్టి you are not fit to live. He is the only child of the king. He is the only child. So you deserve capital punishment. I am going to Uriyestan. That's a Narkestan. No more compassion. I have given you 48 hours. 48 hours like his wife pleads, his mother pleads. His mother says, ఒక్కసారి పోన్రియా నీ క్వార్టర్స్లో దొరికిపోయింది కదా, అవును నేనే తీసేశాను తెలియక చేశాను అని చెప్పేసి నాన్న అంతే అడుగుతున్నారు కదా. Your father is asking only that much. He is going to banish you from the kingdom for 3 years. That's all. You can go హాయిగా కాశీ గయా అంతా తిరిగేసి వచ్చి యూ కమ్ డౌన్, అట్లీస్ట్ ప్రాణం తప్పుతుందిరా. అట్లా అబద్ధం ఆడి ప్రాణం తప్పించుకోవడం నాకు అనవసరం. ఐ విల్ నాట్ సే ఐ డిడ్ నాట్ టేక్ ద కత్తి. గీత పెట్టిన రికార్డ్ లాగా హీ కీప్స్ ఆన్ టెలింగ్ ద సేమ్ థింగ్. సో దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ దట్ okay, next day morning he is going to be hanged at 6 o'clock. So 3 o'clock they come to him and they tell, నీకు లాస్ట్ విష్ ఏదైనా ఉంటే చెప్పు. He says, I want to visit that Bhavani temple once again. I want to visit that temple with my parents. The parents come. His wife and all, she's crying, she's sitting at home. Ante. His mother is weeping. ఒక్కసారి చెప్పురా, పోతే పోనీ నానే కదా, ఏం పోయింది, అవును నేనే తీశానని చెప్పు. లేదమ్మా, ఐ డెంట్. మై కాన్షియన్స్ విల్ నాట్ పర్మిట్ మీ టు టెల్ లైస్, ఐ కెనాట్. అక్కడ సో హీ ఈస్ గోయింగ్ టు ది టెంపుల్. బ్రహ్మ ముహూర్త కాలం. అమ్మవారికి, బికాస్ దే నో హీ ఈస్ కమింగ్ ఫర్ హిస్ లాస్ట్ విష్, lamps are all lit, everything. అక్కడ రాజా అందరూ, రాజా పూజారి ఈడు ముగ్గురు లోపల దూరితే దే ఆర్ షాక్డ్ బియాండ్ వర్డ్స్. ఏమవుతుంది, అమ్మవారి చేతిలో హత్కడి ఉంది. అంటే హత్కడి మీన్స్ ద హ్యాండ్ కఫ్. అమ్మవారు హ్యాండ్స్ ఆర్ హ్యాండ్ కఫ్డ్. ద రాజా హ్యాస్ ద షాక్ ఆఫ్ హిస్ లైఫ్. ఇదేంటి అమ్మవారి చేతిలో హత్కడి, షీ ఈస్ హ్యాండ్ కఫ్డ్. హే ఎవండా ఇదా పన్నది, ఇఫ్ యూ హ్యాండ్ కఫ్ ది మదర్ ఆర్ వీ గోయింగ్ టు బి అలైవ్? వాట్ నాన్ సెన్స్, రిమూవ్ దట్ ఫస్ట్. అప్పుడు అశరీరి వినిపిస్తుంది. నిజమైన వాట్ కల్ప్రిట్, ద రియల్ దొంగ నేను, మీవాడు కాదు. విక్రమ ఎస్ సత్యసంధ. Just to show that ప్రాణహాని వస్తే కూడా he will not tell lies. ప్రూవ్ చేయి, you've got a సత్వస్తు, you've got a సత్పుత్ర. వాడి గొప్పతనం మీకు తెలుసుకోవాలని I tried to play one small trick. And that's the reason, and I wanted to show how Satyam will always protect. Justice may be delayed but never denied. It may be delayed, for in this case, it was almost 1 week. And that too, it took him to the edge of the cliff. అక్కడి నుంచి ప్రాణం ఎగిరిపోతుంది. నెక్స్ట్ కరణం తప్పినా మరణం. దట్స్ ఆల్. one more step, he is going to be hanged. At that time, she comes to save. So, then she says, there is something which Dashariri tells. Remember one thing, I always stand with those who stand for Satyam. சத்தியத்துக்கு துணை போறவனுக்கு நான் துணை போவேன். These are the apt Tamil words. మతలబ్ సత్యానికి తోడు వెళ్తున్న వాడికి నేను తోడుపోతాను. సో does it work in Kalikalam? Yes, it does, because this happened in Chola Kingdom. Chola Kingdom about 16th, 17th century. Now Ponniyin Selvan, if you see it, you will know the correct era also. This happened, and that mother is Dharma Samvardhini, and that Swami is called as Panchanandeshwara. Panchanandi Ishwara is Swami there, the temple mein, and Amavaru peru Dharma Samvardhini.
So, see the beauty why Dharma Samvardhani has come today. Today being Saturday being everiki day? Shanishwara. Shanishwara is Lord of Justice. He cannot tolerate nonsense. He is the most benevolent person. Shaniyai pol koduppaarilai, Shaniyai pol keduppaarilai. Matlab, Shani laga ichchevaadu leru, Shani laga chedagottevadu leru. But Shaneshwara is a just person, very, very just, because he is born to Atmakaraka Surya and he is the brother of Yama. So, dharmam ekkada potundi? So, we need not worry about Shani as long as we are truthful. Shani Dasha will not harm. Atlane, Shani loves feeding. The more you give food, the more happy he is. So with that, I think we will start. Even then we are half an hour off. So with that we will start today the Dharma Samvardhani Kada Ketache. Now we will start our Parayanam and we will see many more things. Sindhurarana Vigraham Trinayanam Manika Maulispurastara Nayaka Shekaram Smitamukim Mapi Navakshoruham Panipyaham Malipurna Ratna Shishakam Raktodbalam Bibratim Saumyam Ratnagadasta Raktacharanam Dhyayet Param Ambikam Arunam Karuna Tarangidakshim Dritapashangusha Pushpabhana Chapam Animadibhiravritam Mayukaihi Ahamityevi Vibhavaye Bhavanim Dhyayet Padmasanastam Vikasita Vadanam Padma Bhadraya Dakshim Hema Pampita Vastram Karakalita Lasattema Padmam Varangim Sarvalankara Yuktam Satakamavetam Bhaktanamram Bhavanim Shri Vidyam Shantamurtim Sakala Suranudam Sarva Sampat Pradatrim Sakunkuma Vilebanam Alikajambikasturikam Samantasitekshanam Sachara Chapa Pasha Gusham Asesha Jaramohinim Arunamalya Bhushambaram Japa Kusuma Basuram Japavita Usmaret Ambikam. From today, gents can also participate in the Kunkumarchana to the Meru. So, every 100 Namavalis we will change. 10 gents, you can just line up yourself. Avan per enna and payan per na? Sai na? So you can, Sai, you just monitor and send gents. Okay? 10 mandini. Kotko kodadu please. Ante. So 10 of you can come here. I mean, you just, Sai will make you come. For every 100 Namavalis, there will be a shift. Just be truthful, Dharma Samvardhani. So you just give opportunity to others also. Come sit. You can sit there. That we will give you one small cup. Usme you kindly do the archana. And then we will proceed. We have many things to talk about today. Most of the upacharams are done by by both men and women. Okay. We have 2 sets of each. So one will be offering to Amavaru there, the other one will be offering to the Meru.
Or if you offer to both, it is okay. Both of you, ledu first time chestunna, anything. So, but only one thing is, please concentrate, pray for somebody else also, someone who is suffering. That way around, involve the community with you. That's all. கப்பில் உங்களுக்கு எதிர ஒரு கப் இருக்கு. கப்பில் వేసేయండి. ఓం శ్రీ లలితా సహస్రనామావళి ప్రారంభ. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం ఓం ఐం హ్రీం శ్రీ. ఓం శ్రీమాత్రే నమః. ఓం శ్రీ మహారాజ్ఞే నమః. ఓం శ్రీమత్సింహాసనేశ్వర్యై నమః. ఓం చిదగ్నిగుప్తసంభూతాయై నమః. ఓం దేవకార్యసముద్యతాయై నమః. ఓం ఉద్యద్బాణసహస్రాభాయై నమః. ఓం చతుర్బాహుసమన్వితాయై నమః. ఓం రాగస్వరూపపాషాఢ్యాయై నమః. ఓం క్రోధాకారాంకుశోజ్వలాయై నమః. ఓం మనోరుపేక్షకోదండాయై నమః. ఓం పంచతన్మాత్రసాయకాయై నమః. ఓం నిరారుణప్రభాపూరమజ్జద్బ్రహ్మాండమండలాయై నమః. ఓం చంపకాశోకపున్నాగసౌగంధికలసత్కచాయై నమః. ఓం గురువేంద్రమణిశ్రేణి కళత్కోటీరమండితాయై నమః. ఓం అష్టమీ చంద్రవిప్రాజతలిగస్థలశోభితాయ నమః. ఓం ముఖచంద్రకలంకాపమృగనాభివిశేషకాయ నమః. ఓం వదనస్మరమాంగళ్య గ్రహతోరణచిల్లికాయ నమః. ఓం వక్త్రలక్ష్మీ పరివాహ చలన్మీనావలోచనాయ నమః. ఓం నవచంపకపుష్పాభనాశాదండ విరాజితాయ నమః. ఓం తారాకాంతి తిరస్కారినాశాభరణభాసురాయ నమః. ఓం కదంబ మంజలీకృత కర్ణపూరమనోహరాయ నమః. ఓం తాడక యుగళీభూత తపోనోడుపమండలాయ నమః. ఓం పద్మరాగశిలాదర్శ పరిపాలికబోలభువే నమః. ఓం నవ విద్రంభ బింబశ్రీ నకారి రతనచ్చదాయ నమః. ఓం శుద్ధ విద్యాంగురాకార ద్విజవంగనిజోజ్వలాయ నమః. ఓం కర్పూర వీటికా మోద సమాకర్ష దిగంతరాయ నమః. ఓం నిజ సల్లాప మాధుర్య వినిర్భదర్శిత కచ్చప్యే నమః. ఓం మందస్మిత ప్రభాపూర మజ్జత్కామేశ మానసాయ నమః. ఓం అనాకలిత సాదృశ్య చిబుక శ్రీ విరాజితాయ నమః. ఓం కామేశవంత మాంగళ్య సూత్ర శోభిత గంధరాయ నమః. Today also it is men's round. So men will be moon null. Thursday, Friday, Saturday. Inni variko it is men's round. Okay. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం తదేవ లగ్నం సుదినం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దైవబలం తదేవ లక్ష్మీపతే గ్రే గోస్మరామి. శుభాభ్యాం శుభే శోభనే ముహూర్తే శ్రీ మహావిష్ణురాశ్రయ ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్థే శ్వేతవరాహ కల్పే వైవస్వతమన్వంతరే అష్టావింశతితమే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబోద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే శఖాబ్దే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారికే ప్రభవాదీనాం షష్ట్యాః సంవత్సరాణాం మధ్యే శుభకృత్రామ సంవత్సరే దక్షిణాయనే వర్షఋతౌ కన్యామాసే శుక్లపక్షే అద్య షష్ట్యాం శుభతిథౌ వాసరః స్థిరవాసరయుక్తాయాం జ్యేష్ఠానక్షత్రయుక్తాయాం శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషేణ విశిష్టాయాం అస్యాం వర్తమానాయాం శుభతిథౌ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం సర్వేషాం భక్తజనానాం సంకల్పిత ప్రకారేణ ధర్మ సంవర్ధని సమేత పంచనదీశ్వర స్వామి దేవత పరిపూర్ణ అనుగ్రహ సిద్ధ్యర్థం ధర్మ సంవర్ధిని సమేత పంచనదీశ్వర స్వామి దేవత అనుగ్రహేణ సర్వేషాం భక్తజనానాం శరీరే వర్తమాన వర్తిష్యమాన పాదాది శిరః పర్యంతం సర్వరోగ నివృత్తి ద్వారా సర్వ మృత్యుదోష నివారణ ద్వారా ఆయుః ఆరోగ్యత సిద్ధ్యర్థం మనస్సంకల్పిత సర్వకార్యాణి సిద్ధ్యర్థం సర్వేషాం భక్తజనానాం సంకల్పిత ప్రదోషకాలే లలిత సహస్రనామ పారాయణం చ అద్య కరిష్యే. హరి ఓం. So today gents, யாருமா ரெண்டு பேர் இன்னைக்கு? 2 or 3?
వాద్యారు எங்க வாத்தியார் தட்சிணை கொடுத்தா தான் வருவார். See, the beauty of this upacharam, let me tell you. We are blessed to have mother with us these 10 days. She comes from Kailasha in the form of our daughter. She is the daughter of everyone who is present here. ఒక్కళ్ళు తప్పలేదు, అందరికీ తన కూతురు ఇక్కడ. So she is the daughter of, she comes here on a holiday visit from Mount Kailash. She comes there with, and she rejoices with us. మనం ఏది చేసినా ఒప్పుకుంటుంది. You do anything with her. That's how, so that's how she treats us as her own. These 10 days lo, until we tie up that whatever pasupu gusupu danchi maha kalyana mundara roju, we make her pelli kutru and we tie that udi to her till such time she is our daughter here. So you can tell anything, you can tell anything to her. ఇట్లా ఉప్పు లేదు పప్పు లేదు నుంచి, మా అత్తగారు తిట్టారు, మా ఆఫీస్లో ఇది ప్రాబ్లం అయింది నుంచి, ఎనీథింగ్. See, because no, when the mother and daughter meet, పెళ్ళయిన కూతురు అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి ఒక హాలిడే మీద వస్తే, ఇట్ ఈస్ డోంట్ థింక్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ది డాటర్ హూ విల్ టెల్ థింగ్స్ అబౌట్ హర్ హస్బెండ్ ఆర్ ఇన్ లా. ద మదర్ ఆల్సో విల్ టెల్. మదర్ ఆల్సో విల్ టెల్, గివ్ అప్డేట్స్. టిల్ డేట్ ఏమైంది, నువ్వు నీ యాబ్సెన్స్లో ఏమైంది అని షీ గివ్స్ అన్ అప్డేట్ విచ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ నో. లేడీస్, we all know, we have all been with mothers. అవునా కదా, అమ్మ కూడా మనకు చెప్పేవాళ్ళు కదా, అంతే ఇదైంది అదైంది అదైంది, ఆల్ మదర్ ఆల్సో విల్ టెల్. అప్పుడు నాన్న మీద తప్పు ఉంటే వాట్ డస్ ద గర్ల్ డూ? షీ విల్ షౌట్ అట్ ద ఫాదర్, నువ్వు ఎందుకు ఇలా చెప్తావు, అమ్మకి ఎందుకు హెల్ప్ చేయలేదు, టంగ్ 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 టంగ్. ద డాటర్ విల్ పౌండ్ ద ఫాదర్. హీ విల్ సే, అరే ఇది ఎక్కడ వచ్చింది ఇది. But he will say, okay, and there will be a change for the better. Atla, mother now is your daughter. So whatever you want, you tell her. You don't have any pujaris here. You don't have any Bhagavati Sarupams here. You don't have any Rajamatas here. You don't have anybody here. Only one to one, you and she. She is yours. She is rightfully yours. You tell her whatever you want, and this is the time to ask. This is the time to ask whatever you want, because she is in one of her best moods. అమ్మాయి వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చిన కూతురు, షీ విల్ బీ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మూడ్స్. వంట చేయక్కర్లేదు, అమ్మ పెడుతుంది. ఎప్పుడు నిద్రపోయి 9 గంట 10 గంటలకు లేస్తే కూడా అడిగేవాళ్ళు లేదు. పని ఒక్క గ్లాస్ ఇక్కడి నుంచి తీసి అక్కడ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. అట్లా అమ్మవారింటికి వచ్చిన పిల్లాది. You tell her anything that you want, she will sanction. That is the beauty of these 10 days. And we have seen this mother more so, she is Varaprasadi. She sanctions anything. Papam, no అని చెప్పడానికి తెలియదు పాపం. పరమ కారుణ్య స్వరూపి. She doesn't have anybody equivalent to her or more than her. Samana adhika varjita she is. She neither has equals nor she has anybody above her. So she doesn't know. ఆ పోటీ మనలాంటి, ఓ అంత కష్టపడుతున్నావా, ఓకే ఓకే ఫైన్ టేక్. దట్ టైప్ షీ ఇస్. సో వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ యూ ఆస్క్ హర్, బట్ లీవ్ ద డెసిషన్ టు హర్. దట్ విల్ బీ ద ఓన్లీ రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ మై ఎండ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ లిటిల్ డిలేడ్, వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ ఆస్కింగ్, తప్పకుండా ఇస్తుంది. It is for some specific cause. You just tell her, let thy will prevail. I want this. See, falana reason kosam I want this. Explain. Talk to her. The prayer should be in the form of talking. Amma, idi. I want Ponniyin Selvan ticket. Immediately. First show. Or morning show ki naaku office undi. So maybe night show you can book and give me. I'll book.
but ensure that I get the nice seat below the fan and the AC should not, anything. I'm just giving you an example. Anything that may seem trivial, there's nothing trivial, nothing. For her, everything is trivial. Because Brahmandam is hers. She is the creator of the cosmos. So, tanaki em pedda chinna anedi em ledu. Manake 1 lakh rupees is for us. For us. For her, it is only a paper. Because for her, zip zap zoo, she can do anything. So, atla adigite, she will give. Now, what these people are doing there, they are recreating her marriage scene for her. She is deeply in love and anandam with her Bharta, Sadashiva. So, when she is here also, వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, దే ఆర్ రీక్రియేటింగ్ ది మ్యారేజ్ సీన్. నీకు ఇట్లా పెళ్లి చేసి ఇచ్చాము మేము, మీ ఆయన అక్కడ ఉన్నాడు. సో ఆయన హీ ఈస్ ద లార్డ్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్. నువ్వు జగదైక సుందరి అయితే ఆయన అతివీరుడు కాదు, బట్ హీ ఈస్ జగన్నాథ్. హీ ఈస్ ద లార్డ్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్. బ్రహ్మాండంకి ఈశా హీ ఈస్. సో you please, when you go back, you remember us and you please tell about us. Corona ochindi, we are all suffering. Still, booster dose 1, booster dose 2, itla ededo cheptunnaru chalu ani. So we are like that. You can say anything to her, but leave the decision of giving the phalam. When she will give, let her decide. Because most of the time what we feel is, what we find most of the time is, when she gives, it is bountiful. We will ask for one fruit, she will give you an orchard. Orchard ante oka totam, a fruit totam she will give. You would have asked only for one fruit. Manadi limited buddhi, tanadi apara mahima. So that's the thing. So we should now try to modify our prayer. Because if we ask, it will be very less. If she gives, it's more. Always more. So just say, this is my request. Okay, chinna request I have. But you see, if it is convenient if it is good in my good interest, you sanction it. Otherwise, I leave it to you. So if we can make this request, let thy will prevail. Let me tell you, it is not that immediately she will sanction. She may sanction, 95% she may sanction, 5% she may say wait. She never says no. That is for sure. There's no. But just that it may be a little wait. Because, I'll give you a small example. If, say you are asking for a kid, పిల్లలు కావాలని మీరు కోరుతున్నప్పుడు, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ ద మదర్ లుక్స్ అట్ ద హాలిస్టిక్ వ్యూ అబౌట్ యూ. ఇఫ్ ద ఇన్కమింగ్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బీ ప్రాస్పరస్ ఫర్ యూ, నీ లాంజివిటీని అఫెక్ట్ కాదు, అండ్ ఫ్యామిలీలో అంత మంగళకరంగా ఉంటుంది, ద చైల్డ్ విల్ బీ అ వెల్కమ్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ అంటే తథాస్తు అని ఇమ్మీడియట్లీ యూ విల్ కన్సీవ్. లేకుంటే she postpones it to a convenient time. It's only postponement, it's never negation. Then some people ask, see, I have waited one full lifetime. I have well past the menopause, or I am onto my 60s, but I have never had a kid. See, the time concept for us is one life. In her case, she sees the Atman and not the age or the body. So, let thy will prevail will be the best answer. Amma, undu. Idu catering lo, money catering lo. Kanakadi catering. You fixed it. So, this Dharma Samvardhani, what is the way that one pleases her? One, being truthful, annam petadam.
Like Geeta Pettina record, we are also telling 1 Lalita, 1 packet of food, 2 Lalitas, 2 packets of food, like that. But that will keep you tranquil. Your tranquility it maintains. So uttiga Lalita Parayanam chestu unte, mother is very cool, but the aksharas around her doesn't let you be cool. What happens when a person does a lot of Lalita without balancing? The person turns thoda agitated. Atla. So that's the reason they say always Lalita should be followed by Vishnu Sahasranamam. Because it generates a lot of heat. Lalita chepte Vishnu Sahasranamam cheppamantam. Sari Vishnu Sahasranamam cheppadaniki time ledante Sri Rama Rama Rameti at least you can tell. Adi 9. Any times I won't tell. That's up to you. Vishnu Sahasranamam cheppali. Time ledu ani cheppe vallaki em cheptam. At least Sri Rama Rama Rameti. Maybe the intensity will come down. Maybe. I don't know. So like that they are now thinking. Then what happens? Now this Mamulga we do this pelli till the Kalyanam day. Kalyanam day we tie the body to mother, which is more in the form of Umar. Idu poduma. మహాకళ్యాణం ముందర అమ్మవారికి మీ అందరూ ప్రార్థన చేసుకొని మీ ప్రార్థనలో దంచిన పసుపుని అమ్మవారికి సౌదలంతా ఇక్కడ 1 year తర్వాత వచ్చి ఇంటికి వెళ్తుంది కదా. సో వీ ప్యాక్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ హర్. ఉప్పు పప్పు నుంచి దెన్ దట్ గవ్వలు, దెన్ షీ హ్యాస్ టు ప్లే వెన్ షీ ఇఫ్ షీ ఈస్ ఫీలింగ్ బోర్డ్ షీ హ్యాస్ టు ప్లే అని, దెన్ 1 బలపం, దెన్ 1 palaka. All that for her to read, write, keep short notes, all that. So like that, Purvamlo we had done all that. So palu, neyi, everything, tena. You must see that muta, it is a solid muta. What is the tattvam behind? What you give to mother comes back to you multiple folds. That is the beauty. 1 rupee means she is obligated to give 100 rupees. So that mutalo, if you see, Suvarna Vriddhim Kurume Gruheshri, like that. It is Sudhanya Vriddhim Kurume Gruheshri. All dhanyams we keep. All neyi, palu, tena, everything is there. Muta katti, because Chali Desamki ma pilla eltundi, akkada doruktundo dorakado ani chinna chinna kundamla we keep and we send. And that, when yajnam is there, it is put as Purnahuti, Chandi on Vijayadashmi day, the Chandi Homam which Guruji does, that gets into the Purnahuti. So all your wishes, all your prayers reach the mother directly. Else, this year there is no yajnam. So what happens? What happens, Baleto? This muta is taken to a flowing river. Flowing river, ikkada Bachpalli, no? Bachpallilo, they just leave the muta where the Jala Devata takes it to her. So it is either Agni Devata or Jala Devata who reach your prayers to mother. So here there is no agent, you and she. It's one to one. There are no intermediaries here. There are no, I am only like a pujari here, chanting along with you. That's all. I don't have any powers. It's all falsehood if anybody is going to claim that. So, you and mother will have a direct contact. You please pray, ask her to bless you, and all your petitions you give it to her, it will be sanctioned. ओम नाभ्यालवाली रोमाली लता पलक चद्वये नमः। ओम लक्षरोमलताधार समुन्नय मध्यमाय नमः। ओम स्तनभारतलन मध्य पट्टबंधवलित्रियाय नमः। ओम अरुणारुण कौसुम वस्त्र पाशवत्कटीतटे नमः। ओम रत्नकिङ्गिणिकारम्य रशनाधाम भूषिताय नमः। ओम कामेश ज्ञात सौभाग्य मार्तुवर्द्वयान्विताय नमः।
ओम माणिक्य मुकुटाकार जानद्वय विराजिताय नमः। ओम इंद्रकोप परीक्षित स्नानदूर्णापजंगिकाय नमः। ओम कूड़गुल्पाय नमः। ओम कूर्म वृष्ण जैष्ण प्रबदान्विताय नमः। ओम नगदीति संजन्न नमग्न तमो गुणाय नमः। ओम पदद्वय प्रभाजाल पराकृत सरोरुहाय नमः। ओम शिज्ञान मणिमंजीर मंडित श्रीपदाम्बुजाय नमः। ओम मराली मंदगमनाय नमः। ओम महालावण्य सेवते नमः। ओम सर्वारुणाय नमः। ओम अनवद्यांगे नमः। ओम सर्वाभरण भूषिताय नमः। ओम शिवकामेश्वरांगस्ताय नमः। ओम शिवायै नमः। ओम स्वाधीन वल्लभाय नमः। ओम सुमेर मध्यस्थांग्रस्ताय नमः। ओम श्रीमन्नगरनायकाय नमः। ओम चिंतामणि गृहांतस्ताय नमः। ओम पंचब्रह्मासनस्थिताय नमः। ओम महापद्माडवी संस्थाय नमः। ओम कदम्ब वनवासिन्ये नमः। ओम सुधासागर मध्यस्थाय नमः। ओम कामाक्षी नमः। ओम कामदायिन्ये नमः। ओम देवर्षिगण संघातस्तुय मान्नात्मैवाय नमः। ओम बंडासुरन वदोत्थित शक्ति सेना समन्विताय नमः। ओम संपत्करी समारूढ़ सिंदूर व्रज सेविताय नमः। ओम अश्वारूढ़ाधिश्विदाश्वकोटि कोटि बिरावृताय नमः। ओम चक्रराज रदारूढ़ सर्वायुध परिष्कृताय नमः। ओम गेय चक्ररदारूढ़ मंत्रिणी परिसेविताय नमः। ओम गिरिचक्र रदारूढ़ दंडराधा पुरस्कृताय नमः। ओम ज्वाला मालिनिका क्षिप्त अग्नि प्रागार मध्यकाय नमः। ओम बंड सैन्य वदोत्युक्त शक्ति विक्रमर्षिताय नमः। ओम नित्या पराक्रमाडोप निरीक्षण समुत्सुकाय नमः। ओम बंडपुत्र वदोत्युक्त बाला विक्रमनंदिताय नमः। ओम अंतरिनिंबावर विश्वंगद दोषिताय नमः। ओम विशुग्र प्राणहरण वाराही वीर्यनंदिताय नमः। ओम कामेश्वर मुखालोक कल्पित श्री गणेश्वराय नमः। ओम महागणेश निर्भिन्न विघ्नयंत्र परिष्ठिताय नमः। ओम बंडासुरेन्द्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यक्षवर्षिण्ये नमः। ओम करांगलोत्पन्न नारायण दशाकृते नमः। ओम महापार्श्वदास्त्रग्नि निर्दग्धासुर सैनिकाय नमः। ओम कामेश्वरास्त निर्दग्ध सबंडासुर शून्यकाय नमः। ओम ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादि संस्थाय नमः। ओम हरणीराग्नि सतक्त काम संजीवन भूषिते नमः। ओम श्रीमद्वाग्भव कूटैक स्वरूपमुख पंकजाय नमः। ओम कंठात कटिपर्यंत मध्यकूट स्वरूपिण्ये नमः। ओम शक्ति कूटैकदापन्न कट्यदोपागदारिण्ये नमः। ओम मूलमंत्रात्मिकाय नमः। ओम मूलकूटत्रय कलेबराय नमः। ओम कुलामृतैक रसिकाय नमः। ओम कुलसंकेतपालिन्ये नमः। ओम कुलांगनाय नमः। ओम कुलांतस्ताय नमः। ओम गौलिन्ये नमः। ओम कुलयोगिन्ये नमः। ओम अकुलाय नमः। ओम समयांतस्ताय नमः। ओम समयाचार तत्पराय नमः। ओम मूलाधारैकनयाय नमः। ओम ब्रह्मग्रंथिवेदिन्ये नमः। ओम मणिपुरांतरुद्राय नमः। ओम विष्णुग्रंथिवेदिन्ये नमः। ओम आज्ञाचक्रांतरालस्ताय नमः। ओम रुद्रक्रंदिवेदिन्ये नमः। ओम सहस्राराम्बुजारूढाय नमः। ओम सुधासाराभिवर्षिण्ये नमः। ओम तटिलता समरुच्ये नमः। ओम षट्चक्रोपरि संस्थिताय नमः। ओम महाशक्त्यै नमः। ओम कुण्डलिन्ये नमः। ओम विसर्गन्धुनीयसे नमः। ओम भवान्ये नमः। ओम भावनागम्याय नमः। ओम भवारण्यकुडारिकाय नमः। ओम भद्रप्रियाय नमः। ओम भद्रमूर्त्यै नमः। ओम भक्तसौभाग्यदायिन्ये नमः। ओम भक्तिप्रियाय नमः। ओम भक्तिगम्याय नमः। ओम भक्तिवश्याय नमः। ओम भयापहाय नमः। ओम शाम्भव्ये नमः। ओम शारदाराध्याय नमः। ओम सर्वाण्ये नमः। ओम शर्मदायिन्ये नमः। ओम शांकर्ये नमः। ओम श्रीकर्ये नमः। ओम साध्वे नमः। ओम शरच्चंद्रनिवारणाय नमः। ओम साधोदर्ये नमः। ओम शांतिमत्ये नमः। ओम निराधाराय नमः। ओम निरंजनाय नमः। ओम निर्लेपाय नमः। ओम निर्मलाय नमः। ओम नित्याय नमः। ओम निराकाराय नमः। ओम निराकुलाय नमः। ओम निर्गुणाय नमः। ओम निष्कलाय नमः। ओम शांताय नमः। ओम निष्कामाय नमः। ओम निर्वप्लवाय नमः। ओम नित्यमुक्ताय नमः। ओम निर्विकाराय नमः। ओम निष्प्रपंचाय नमः। ओम निराश्रयाय नमः। ओम नित्यशुद्धाय नमः। ओम नित्यबुद्धाय नमः। ओम निरवध्याय नमः। ओम निरंतराय नमः। ओम निष्कारणाय नमः। ओम निष्कलंकाय नमः। ओम निरूपाधिये नमः। ओम निरीश्वराय नमः। ओम नीरागाय नमः। ओम रागमदन्ये नमः। ओम निर्मदाय नमः। ओम मदनाशिन्ये नमः। ओम निश्चिन्ताय नमः। ओम निरहंकाराय नमः। ओम निर्मोहाय नमः। ओम मोहनाशिन्ये नमः। ओम निर्ममाय नमः। ओम ममताहंत्रे नमः। ओम निष्पापाय नमः। ओम पापनाशिन्ये नमः। ओम निष्क्रोधाय नमः। ओम क्रोधशमन्ये नमः। ओम निर्लोभाय नमः। ओम लोभनाशिन्ये नमः। ओम निस्संशयाय नमः। ओम संशयज्ञे नमः। ओम निर्भवाय नमः। ओम भवनाशिन्ये नमः। ओम निर्विकल्पाय नमः। ओम निराबाधाय नमः। ओम निर्भेदाय नमः। ओम वेदनाशिन्ये नमः। ओम निर्नाशाय नमः। ओम मृत्युमदन्ये नमः। ओम निष्क्रियाय नमः। ओम निष्परिग्रहाय नमः। ओम निस्तुलाय नमः। ओम नीलचक्राय नमः। ओम निरभायाय नमः। ओम निरत्याय नमः। ओम दुर्लभाय नमः।
Om Durgamaya Namaha, Om Durgaya Namaha, Om Dukkahantre Namaha, Om Sugapradaya Namaha, Om Dushtaduraya Namaha, Om Durachara Samanye Namaha, Om Doshavarjitaya Namaha, Om Sarvajnaya Namaha, Om Santrakarunaya Namaha, Om Samanadikavarjitaya Namaha, Om Sarvashaktimaye Namaha, Om Sarvamangalaya Namaha, Om Sadgati Pradaya Namaha, Om Sarveshwarye Namaha, Om Sarvamaye Namaha, Om Sarvamantra Swarupinye Namaha, Om Sarvayantratmikaya Namaha, Om Sarvatantra Rupaya Namaha, Om Manonmanye Namaha, Om Maheshwarye Namaha, Om Mahadeviye Namaha, Om Mahalakshmiye Namaha, Om Radapriyaya Namaha, Om Maharupaya Namaha, Om Mahapujyaya Namaha, Om Mahapadakanaशिने Namaha, Om Mahamayaya Namaha, Om Mahasattvaya Namaha, Om Mahashakte Namaha, Om Maharakte Namaha, Om Mahabhogaya Namaha, Om Maheshwaryaya Namaha, Om Mahaviryaya Namaha, Om Mahabalaya Namaha, Om Mahasiddhye Namaha, Om Mahasiddhye Namaha, Om Mahayogeshwareshwarye Namaha, Om Mahatantraya Namaha, Om Mahamantraya Namaha, Om Mahayantraya Namaha, Om Mahasanaya Namaha, Om Mahayaka Kramaradhyaya Namaha, Om Mahabhairava Pujitaye Namaha. Mahabhairava Pujita, this particular Namavali, Pitradosha Nivritti. See, just now the Malaya Paksham was over. Navarathri has started. So, this Mahabhairava Pujita, this Namavali and the Upacharam is supposed to என்னாச்சு ஜென்ஸ் ஏன் இல்லை நீ எடுத்துக்கோவா ஒருத்தர் கொடு ஏய் கல்யாணம் ஆனவதா நிற்காருமா கல்யாண சர்பத்தை வச்சுட்டு பையனை கூப்பிடுறியே போமா సో మహాభైరవ పూజిత ఇస్ పితృదోష నివృత్తి. సో మనకి పెద్దోళ్ళది తిథి తెలియట్లేదు అది తెలియట్లేదు అట్లాంటిది ఉంటే కూడా దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ ఇఫ్ వీ చాంట్ గుప్త విద్యలో ఇట్ ఇస్ సెడ్ దట్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ అన్ ఇన్స్టెంట్ రిలీఫ్. పితృదోష నివృత్తి ఓం మహేశ్వర మహాకల్ప మహాతాండవ సాక్షిణ్యే నమః. ఓం మహాకామేశమైష్యే నమః. ఓం మహాత్రిపుర సుందర్యై నమః. ఓం సదుష్యశ్చపచారాఢ్యాయ నమః. ఓం మహాసదుష్యష్టికోటి యోగిని గణ సేవితాయ నమః. ఓం మనువిద్యాయ నమః. ఓం చంద్రవిద్యాయ నమః. ఓం చంద్రమండల మధ్యకాయ నమః. ఓం చారురూపాయ నమః. ఓం చారుహాసాయ నమః. ఓం చారుచంద్రకళాధరాయ నమః. ఓం చరాచర జగన్నాథాయ నమః. ఓం చక్రరాజనికేతనాయ నమః. ఓం పార్వతే నమః. ఓం పద్మనయనాయ నమః. ఓం పద్మరాగ సమప్రభాయ నమః. ఓం పంచప్రేదాసనాసనాయ నమః. ఓం పంచబ్రహ్మస్వరూపిణ్యే నమః. ఓం చిన్మయే నమః. ఓం పరమానందాయ నమః. ఓం విజ్ఞానగణరూపిణ్యే నమః. ఓం ధ్యానధ్యాత్యుదయ రూపాయ నమః. ఓం ధర్మాధర్మవర్జితాయ నమః. ఓం విశ్వరూపాయ నమః. ఓం జాగరిణ్యే నమః. ఓం స్వబంతే నమః. ఓం తైజసాత్మికాయ నమః. ఓం సూక్తాయ నమః. ఓం ప్రజ్ఞాత్మికాయ నమః. ఓం దుర్యాయ నమః. ఓం సర్వావస్థావర్జితాయ నమః. ఓం సృష్టికర్త్రే నమః. సృష్టికర్త్రే నామావళి ఈ ఉపచారం ఏంటి అంటే దెర్ ఇస్ వన్ కాయ్, కురుడుకాయ్. దట్ కాయ్ సిగ్నిఫైస్ ది గర్భాశయం ఆఫ్ అ ఉమెన్. దిస్ ఉపచారంలో అమ్మవారి దగ్గర ఆమె తీసుకెళ్ళి షీ ప్రేస్. ఎవరో ఒక అమ్మాయికి ఇది వెళ్తుంది, దట్ లేడీ మస్ట్ బి బ్లెస్డ్ విత్ చిల్డ్రన్. సో ప్లీజ్ కాస్ట్ యువర్ కరుణా కటాక్షం ఆన్ దిస్ గాయ్ అండ్ గివ్ హర్ అ చైల్డ్ అని ప్రార్థన చేసుకుంటున్నది. పీపుల్ హు ఆర్ డిజైరస్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ చిల్డ్రన్ యూ మే హ్యావ్ ఆఫర్ యువర్ ప్రేయర్స్ టు మదర్ ఇన్ దిస్ ఉపచారం. ఎక్కడ ఉన్నారో యథాస్థానం యూ కెన్ డూ యువర్ ప్రేయర్స్.
Om Brahmarupaya Namaha, Om Goptre Namaha, Om Govindarupane Namaha, Om Samharine Namaha, Om Rudrarupaya Namaha, Om Tirodhanakarye Namaha, Om Ishwarye Namaha, Om Sadashivaya Namaha, Om Anugrahadaya Namaha, Om Panchakritya Parayanaaya Namaha, Om Bhanumandalamadhyasthaya Namaha, Om Bhairavye Namaha, Om Bhagamalinye Namaha, Om Padmasanaya Namaha, Om Bhagavatye Namaha, Om Padmanabha Sahodarye Namaha. పద్మనాభ సహోదరి యాజ్ హెస్ బీన్ ఆల్వేస్ సెడ్ మన పుట్టింటి వాళ్ళ కోసం చేస్తున్న ఒక ప్రార్థన. యువర్ బ్రదర్స్, సిస్టర్స్, యువర్ సిబ్లింగ్స్, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ షుడ్ బి వెల్ ఆఫ్. సో అట్లాంటి ఒక పవిత్రమైన ఒక ఉపచారం ఇది. వన్ మోర్ థింగ్, దిస్ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ దట్. దిస్ పర్టికులర్ ఉపచారం ఆల్సో టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ స్టమక్ రిలేటెడ్ ఎయిల్మెంట్స్, abdomen related ailments, all related. I mean, broadly I can tell you, any such kadupu noppi, anything covering the lower abdomen, right from your acidity nunchi anni name it and it తీరిపోతుంది. So Padmanabha Sahodari is such a beautiful namavali, not to be missed. One small request here to our people. When any upacharam is on, please don't stand. Other than people who are doing the upacharam, rest of you try to sit. Because when you stand, what happens? You become the adhikari who is eligible to receive it. None of us out here have that adhikaram to receive her vayanam. Anta argata manaku ledu. So, what happens is immediately the badhyata of that person also gets shifted. Manakunna prarabdham chalada. So why undertake new prarabdham? So when some upacharam is going on, please don't stand. If you have to stand, try to sit and bend. If small children, they can sit like Garuda Alvar and they can do. Rest of us, we can't do all that, so it's better we sit. That's all. And one more request is, children who come here when salwar kameez, even if it is small kid, no, kindly have a dupatta. That's all. That's the only request we have. You wear salwar kameez, no issues. Just try to have a dupatta. So before mother, it's a mark of respect, nothing else. Om Unmesha Nimishotpanna Vipanna Bhuvanavalle Namaha, Om Sahasrasesha Vadadaye Namaha, Om Sahasrakshe Namaha, Om Sahasrapade Namaha, Om Abramakirijananye Namaha, Om Varnashramavidayane Namaha, Om Nijagyana Rudragamaya Namaha, Om Punya Punya Phalapradaye Namaha, Om Sutasimanda Sinduri Kritabadabja Tulikaya Namaha, Om Sakalagama Shandoga Shuddhi Samudamotikaye Namaha, Om Purushartha Pradaye Namaha, Om Purnaya Namaha, Om Bhoginye Namaha, Om Bhuneshwarye Namaha, Om Ambikaya Namaha, Om Anathanidanaye Namaha, Om Hari Brahmendra Sevitaye Namaha, Om Narayane Namaha, Om Nagarupaya Namaha, Om Ramarupa Virjitaye Namaha, Om Hrinkarye Namaha, Om Hrimatye Namaha, Om Hrityaye Namaha, Om Heyopate Varjitaye Namaha, Om Rajarajarchitaye Namaha. Rajarajarchita Namavali, as you all know, it is meant to bestow good job lo progress, then business aite business development, but the only thing is it's a very popular upacharam, so you have to register yourself ఏ రోజు వస్తారని చెప్పి. We have two sets of gurram, two sets of ఏనుగు. See, Rajarajachita denotes
Indra. It seems Indra prayed to mother in this Upacharam. So, and he got his Indra Padavi back, and his Airavadam, which became a black elephant due to the Shapa of Durvasa, regained its white color and its stature. So that's the beauty of this Upacharam. It will give you back everything. So they come in a procession. Don't feel that you are not able to do the Upacharam. Paatale poru. This Upacharam, if seen, itself bestows. The only thing required is you need to align your prayers with those guys and offer your prayers. That's all. It's very easy. Anybody doing for us also, it will work. Hey, irpa. என்னப்பா ஏத்தலையா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஜெயந்தி பாரு, கொஞ்சம் போய் பாரு, என்னமா மசா பண்ணுறா மசா. Amma, 2 gurram or Enugu first. Enugu, huh? Okay. 2 Enugus, then 2 chakra pongals, huh? ரெண்டு பின்னாடி ரெண்டு இது எல்லாம் ரெண்டு கவ்வலு எவ்வளோ வச்சா? அதுவும் ரெண்டு. So gavvalu also rent. So many people are there. So this procession there are 2 elephants, there are 2 horses labeled. See, we try to make it with annam. Some people know to make the so you assume that it is horse. You assume that it is. So Uchiravas, horse represents Uchiravas, prosperity. Airavadam is represented by the white elephant. And they are offering Tena Chakra Pongal and Gavvalu. Gomati Chakram. Gomati Chakram, it is said that anybody having a propitiated Gomati Chakram in house never runs short of cash. It gives immense prosperity. We are trying to arrange one at least per person. You can collect it from Madhusudan. You can just give your names and you can collect it from him. Ma. కూర్చోమ్మా. ఎస్. ओम राज्ञे नमः, ओम रम्याय नमः, ओम राजीवलोचनाय नमः, ओम रंजन्ये नमः, ओम रमण्ये नमः, ओम रस्याय नमः, ओम रणत्किगिरिमेखलाय नमः, ओम रमाय नमः, ओम रागेन्द्रवदनाय नमः, ओम रतिरूपाय नमः, ओम रतिप्रियाय नमः, ओम रक्षाकर्ये नमः, ओम राक्षसज्ञे नमः, ओम रामाय नमः, ओम रमणालंबडाय नमः, ओम काम्याय नमः, ओम कामकलारूपाय नमः,
ఓం కదమ కుస్మప్రియాయ నమః. ఓం కళ్యాణ్యే నమః. ఓం జగదీగంధాయ నమః. ఓం కరుణారససాగరాయ నమః. ఓం కళావత్యే నమః. ఓం కళాలాభాయ నమః. ఓం కాంతాయ నమః. ఓం కాదంబరీ ప్రియాయ నమః. ఓం వరదాయ నమః. ఓం వామనయనాయ నమః. ఓం వారుణీమదవిహులాయ నమః. ఓం విశ్వాదికాయ నమః. ఓం వేదవేద్యాయ నమః. ఓం వింధ్యాచలవాసన్నే నమః. ఓం విధాత్రే నమః. ఓం వేదజనన్యే నమః. ఓం విష్ణుమాయాయ నమః. ఓం విలాసిన్యే నమః. ఓం క్షేత్రస్వరూపాయ నమః. ఓం క్షేత్రేశ్వే నమః. ఓం క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞపాలిన్యే నమః. ఓం క్షయవృత్తి వినిర్ముక్తాయ నమః. ఓం క్షేత్రపాల సమర్చితాయ నమః. ఓం విజయాయ నమః. ఓం విమలాయ నమః. ఓం వంద్యాయ నమః. ఓం మందార్జునవత్సలాయ నమః. ఓం వాక్వాదిన్యే నమః. ఓం వామగేశ్యే నమః. ఓం భక్తిమండలవాసినే నమః. ఓం భక్తిమత్కల్పలధికాయ నమః. ఓం పశుభాష విమోచిన్యే నమః. ఓం సమృద్ధాశేషభాషాయ నమః. ఓం సదాచార ప్రవర్తికాయ నమః. ఓం తాపత్రయాగ్ని సంతప్త సమాగాధరంధరికాయ నమః. ఓం తరుణ్యే నమః. ఓం తాపసారాధ్యాయ నమః. ఓం ధనుమత్యాయ నమః. ఓం తమోపహాయ నమః. ఓం చిత్తే నమః. ఓం తత్పదలక్ష్యార్థ్యాయ నమః. ఓం చితేకర స్వరూపిణ్యే నమః. ఓం స్వాత్మానందల విభూత బ్రహ్మాత్యానంద సంతత్యై నమః. ఓం పరాయ నమః. ఓం ప్రత్యక్షతే రూపాయ నమః. ఓం పశ్యంతే నమః. ఓం పరదేవతాయ నమః. ఓం మధ్యమాయ నమః. ఓం వైగిరీ రూపాయ నమః. ఓం భక్తమానసంసికాయ నమః. ఓం కామేశ్వర ప్రాణనాట్యే నమః. ఓం కృతజ్ఞాయ నమః. ఓం కామపూజితాయ నమః. ఓం శృంగార రస సంపూర్ణాయై నమః. ఇది పెళ్లి సంబంధించిన ఉపచారం. Children who are desirous of getting married, you may please participate in this upachara. How many people are there, Sita? How many are there? Many people are there. I'm just planning to tell one story, that's why. Because it shouldn't, okay. A nice story, I'll tell you one more story. Silence, please. The best way. వెనక ఎవరు మాట్లాడకండి ప్లీజ్ దయచేసి సైలెన్స్ మెయింటైన్ చేయండి అమ్మా ప్లీజ్ డూ మెయింటైన్ సైలెన్స్ So in this upacharam they pray for pelli of the concerned person. So we will try to just offer one small prayer. Mother knows the best. Now we coming back to the story. This is also one of the Lalitopagyanam stories. There was a very big pandit. He used to do very big pujas. అమ్మవారి ప్రత్యక్షంగా ఎదురుగా కూర్చొని he was such a mahan. Mother used to sit ఎదురుగా and she used to argyam అంటే argyam samarpayami అంటే she will take argyam. పాద్యం అంటే she will let him wash her feet. అంత మహనీయుడు, అంత గొప్ప వ్యక్తి. So it so happened that one day Amma was a little restless. He had a Bala Tripura Sundari with him. She is a 9-year-old kid. In the form of a 9-year-old kid, she is there. So he had in his worship everything that entices a 9-year-old. 9 పాపకి ఏమేమి నస్తుందో మొత్తం ఉన్నాయి అలాంగ్ విత్ దట్. అట్లా పూజ సామగ్రిలో అవి కూడా ఉంటాయి. It so happened that one particular day, this mother was a little restless. Bala Tripura Sundari was very restless. She was fidgeting. So this man got not irritated. When you live with the goddess, what happens is you tend to take her for granted. That is what they say, no? Too much familiarity breeds contempt. So he took her. Enna வெறுமை நெளிஞ்சுட்டே இருக்க, என்ன ஆச்சு? He asked her. உட்கார மாட்டியா ஒரு இடத்துல சரியா? கூச்சோவா? And he asked. So she says, no, somebody is calling me, I'm going. So this man gets the shock of his life. He says, no, ఉండు, చాలా ఇంకా పూజలు ఉన్నాయి, ఎక్కడ వెళ్తావా అమ్మా, ఉండు అని ఏడ్చి గిడ్చి
He makes her sit and he finishes the day's puja. And Argyam Padyam anta ichesi, he leaves. That evening he leaves. Ammavaru also yatasthanam, she goes back. Only when he does the puja, she will come in that form, then she will go back. Next day morning, he opens the door, she is not there. Vigraham undi. Bala Tripura Sundari Vigraham is there. But he knows, no, the Swarupam is not there because she will come and sit before him, no. As soon as he opens the door, she will come running. Vachava? Atla. So, andam ledu, chupu ledu. He doesn't know what happens. Yesterday only she was fidgeting. She said, somebody is calling me. Enna yaro koopadra na pore. So, he just starts his random scan. He is a Mahagyani. Mahagyani. So, evarinti idi ellindi ani he starts meditation. And it goes up to the sea and stops. He is not able to see beyond that. So he takes guidance of his thoughts and he reaches this issue. He is in the Malavasam. His ashram is in a Mala. So he walks pretty distance. His Sishyas also run behind him. He goes in search of mother. Because he feels, mother not there is no point in my worship. What is the point in simply doing puja to where she is not there? So he runs. He goes in search of her towards that sea. See, ekkada ayana kanipichindo, that place. A place ki koste, akkada atu itu chutti tirigite, there is one fisherman's colony pakkana dooramlo. Bahushaga, she must have gone there only. Ani cheppi, he goes there and he is hesitant to enter. Because that fish smell, it keeps him away. Then akkada unna oka fisherman ni pilchi, amma 9 ఏళ్ల ఒక పాప ఇప్పుడు కొన్ని నిన్న రాత్రి నుంచి వచ్చిందా మీకు ఏదైనా తెలుసా? నిన్న కాదు, ఫ్యూ డేస్ ముందర ఇక్కడ ఒక పాప వచ్చిందా? ఓ మా పేచిని అంటున్నా, తమిళ్లో పేచి, ముత్తు పేచి దేశ. ముత్తు పేచి ఇస్ the Tirunelveli side and all, they keep that. Yeah, Muttu Pechindrathu adha. So that is an Amman ka name in Tamil Nadu side. Muttu Pechi is a very common, in countryside they will keep. Oh, Muttu Pechi, anga or kolanda irukku po. Ippudu ochindi kottaga oka papa Muttu Pechi అని పేరు చెప్పింది, మీరు వెళ్ళి చూడండి. అక్కడ వెళ్తే there is one particular fisherman, వాళ్ళ గుడిస ముందర చూస్తే there is he sees a lot of halo about that గుడిస. జ్యోతి కనిపిస్తుంది. సో అమ్మ must be here only. జ్యోతి లేకుంటే కనిపించదు కదా. సో he just goes and stands hand ఇట్లా పెట్టుకొని. Because why? Because now Amma wants to feed Amma. Not only for that. So long he was thinking that his ashram is the best where mother has been staying. But now, నన్ను ఎవరో పిలుస్తున్నాడు అని చెప్పి తను వెళ్ళిపోయిందంటే అది ఎంత ఈయనకైనా గొప్ప ప్లేస్, అది అర్థమైపోయింది. సో దిస్ జెంటిల్మెన్, he just stands like this and he is looking like that. He is searching. He is saying, and he starts invoking. Amma, Bala, I have come. నీ తండ్రి వచ్చానమ్మా, బయటికి రావా, నాది తప్పు ఏదైతే కూడా క్షమించు తల్లి, ఒక్కసారి నీ చూపు నాకు ఇవ్వవా ప్లీజ్, ఎక్కడ ఉన్నావు తల్లి అని చూస్తే ఒక వన్ చైల్డ్, దట్ మీనవ ఫ్యామిలీస్, వన్ చైల్డ్ కమ్స్. మీరేనా ఆ పలానా పలానా ఆయన హిస్ పేరు చెప్పి, అవును మా మిత్తు పేచి మిమ్మల్ని పిలుస్తుంది. So he goes inside. Then she says, don't tell about me here. Enna patti inga sollada. She says, sari and akkada emautundi, akkada oka parayanam jarugutundi. That Meenava, that in whomsoever house
she is sitting. He is doing Devi Mahatmyam Parayanam. Devi Mahatmyam Parayanam etla he is doing. అమ్మవారు వచ్చారు. అక్కడ బండాసురుడు అని ఒక పెద్ద రాక్షసుడు ఉన్నాడు. ఆ రాక్షసుడు అందరికీ చాలా ట్రబుల్ ఇచ్చాడు. సో అమ్మ దేవసైన్యంని తీసుకొని బాలా త్రిపుర సుందరిని తీసుకొని వెళ్ళి ఆమెని గెలిచింది. దట్స్ ఆల్. దేవి మహాత్మ్యం ఇస్ ఓన్లీ దిస్ మచ్. బట్ ట్రూ టు సే దట్ ఈస్ దేవి మహాత్మ్యం, నథింగ్ మోర్. దీస్ 3 lines. And what this gentleman was doing, he was repeatedly chanting these 3 lines again and again. Every day he chants that 108 times. So 108 Devi Mahatmya Parayanam per day. You got my point. 3 lines makes 1 Devi Mahatmyam. He is chanting it 108 times. So with that bhavam, he doesn't know more of that story. Jwala Malnika వెళ్ళి అక్కడ ఇది చేసింది బండాసురుడు, he thrust that సమ్మోహన యంత్రము and all this. Nothing he knows. Only one thing, Bandasura was there, he was troubling people. So Amma took, Lalitambika took all the Devatas, and with Bala Tripura Sundari she went and annihilated that fellow, and the Devas they won. That's all. These 3 lines repeatedly he was chanting for 108 times. It is said, the one who chants Devi Mahatmyam 108 times, Ammavardi Sakshatkaram avutundi. So, with that thorough faith in mind, ఆయనకు అదంతా తెలియదు, అమ్మవారు వస్తుంది పోతుంది అదంతా ఏం తెలియదు. బట్ హీ సో ఎనామర్డ్ ఆఫ్ దట్ స్టోరీ. తను చెప్తున్న ఆ 3 లైన్లోనే అంత మేమర్చిపోతున్నాడు ఆయన. అండ్ హీ కీప్స్ ఆన్ రిపీటింగ్ ఇట్. సో అమ్మ ఇస్ ఆల్సో వెరీ ఆనందంగా అక్కడ కూర్చొని వింటుంది. షీ విల్ క్లాప్ హర్ హ్యాండ్స్. గెలిచారు అనగానే. నేను వన్స్ అగైన్ ఇట్లా. అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ 108 times that lady brings some kanji, porridge, ragi kanji she brings, and that is offered as naivedyam. akkada oka rai ki pasupu పూసి అదే అమ్మవారుగా మన పల్లెటూరులో పెడతారు చూడండి, అట్లా ఉంది. దానికి పూలు పెట్టి he is offering that, అమ్మ తాగమ్మ అని చెప్పి, and he offers everyone around. This our saint also gets to have a little bit of the, he realizes మహాప్రసాదం అది, అట్లాంటిది he has kanji has never taken. He thinks, అరే నా పడకర మురుకు అప్పం పాయసం ఆర్ దట్ లడ్డు బోండా ఆల్ దట్, దీనికి ముందర ఏమీ లేదు, ఎంత దివ్యంగా ఉంది. నో వండర్ అమ్మా హ్యాస్ కమ్ ఫస్ట్ టైం. ఈ మనిషి కల్టిలో ఎంత ఒక దైవ భక్తి ఉంది, అంత రిఫ్లెక్షన్ నా దగ్గర లేదు. దట్స్ వై అమ్మా హ్యాస్ కమ్. సత్యం, సెకండ్ సత్యం. థర్డ్, అండ్ షీ ఈజ్ సో హ్యాపీ ఇన్ దిస్ ఎన్వైర్మెంట్. దెర్ ఇస్ నో రెస్ట్రిక్షన్. పిల్లలతో పాటు ఆడుతుంది, పాడుతుంది, ఎగురుతుంది. ఇన్ మై ప్లేస్ ఐ హావ్ కెప్ట్ హర్ లాక్డ్ ఇన్ సైడ్. హౌ కెన్ ఐ లాక్ అ చైల్డ్? ఎక్కడ ఉండినా నువ్వు సంతోషంగా ఉండు. దట్స్ ఆల్ ఐ వాంట్. ఏదైనా మహనీయుడు కదా, గొప్పవాడు కదా. హీ ఈస్ నాట్ పెటీ పర్సన్. తప్పులు చేస్తారు పెద్దవాళ్ళు, తప్పు జరగచ్చు, బట్ నా నేరం లేదు. ఇట్స్ నాట్ అ బిగ్ బ్లండర్, ఇట్స్ అ స్మాల్ మిస్టేక్ విచ్ అవుట్ ఆఫ్ హిస్ లవ్ ఫర్ మదర్ హీ డిడ్. అండ్ ఇమీడియట్లీ హీ సేస్, நீ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கீங்க, யூ ஆர் வெரி ஹாப்பி ஹியர், ஐ ஆம் வெரி ஹாப்பி டு சீ யூ லைக் திஸ். whenever I feel like seeing you, please permit me to come and see you here. So she says, no, I am coming with you. I am coming with you. I came here to bless him and this village. Now that you have realized your folly, I am back with you. So with that, she walks back. So this story, what it conveys, what mother requires is only pure love. Nothing more. She doesn't expect big things from us. She expects very small, chinna love, and to treat her as our own. That's all. So this is one of the stories. This for quite some time, all these days I wanted to tell you, but I couldn't fit it anywhere. So now, today we could.
I'll stop. Hey, can you double up the number today? Time is there, no, Madhu? You give outsiders. Hmm? என்ன வேணுமா? ஆமாம் ஆமாம் ஆண்டி கூட that is only when I go to office. So Sunday we will be having the Pelli Kuturu function. Monday will be the Lalita Kalyanam. Lalita Paddhatilo, there will be the Maha Kalyanam. Then next day, Tuesday, there will be Saraswati Puja, which Raghuvadyar will do. And then evening we will be having the Vadakapu ceremony of Mother. Then next day, Vijayadashmi Nadu, Podduna, Bhagavata Sampradayam, Bhajanotsav Paddhatilo, Meenakshi Kalyanam. Evening, Lalita Parayanam untundi. అందులో Seemandam function of Mother. We have with that, this is the karyakram which we carry on every year. So that karyakram will take place like this. And with that we wind up the show for the year. Om Jayayai Namaha, Om Jalam Tarasataya Namaha, Om Odhyana Peetalayayai Namaha. Today this is a special stop. Odhyana Peetanalaya. Ennathukku? Today she is Dharma Samvardhini. Today is Saturday. Saturday, health issues unna vallaki anta. There are 2 days in a week which you can take medicines. One is Tuesday you can start and Saturday. It will give you, by the grace, if you pray to Shani Bhagavan and if you pray to Mother and take medicine, it will give good result. So this particular Upacharam, Odhyana Peetanalaya, this is meant for this all hip, bone, spine related pains. Huh? Sciatica. Aku రావట్లేదు పేరు. That. So అట్లాంటి nerves సంబంధించినది, నరాల సంబంధించిన problems, everything is solved in this Upacharam. One request to you guys is, see, the bottle of Thailam that we give is very small. So, but once you offer it, మీ ఇంటికి తీసుకెళ్ళి buy a bigger bottle of Dhanvantri Thailam or any Thailam that you use. Mix this with that so that the whole Thailam becomes consecrated, and you can keep using it, you can keep topping it up until you get your next refill. So it continues like that. Just like how we do for Haridra, we can do for this also. And it's, I mean, to a very great extent, we have heard from people that pains reduce a lot. This is what we have heard. But along with that, continue having your tablets, continue following your doctor's advice, because most of the time, ఎంత మందు తీసుకున్నా కూడా మనకి తగ్గట్లేదు నొప్పి అన్నది. That's what we find. So in such cases, Amma's Thailam a little and then the medicine also makes the medicine more powerful. That's all.
It's more faith. It's more a question of faith. One more story if you can today now. Why? చాలకమ్మా. ఉన్నారు కదా, one more story we can please. అరే ఇంప్రాంప్టో అంతా నాకు కొంచెం ఆలోచన చేయడానికి. Otherwise also ma, you can tell some not only short story, వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఎక్స్క్లూజివ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా సొల్యూషన్స్ ఏమైనా మీకు మనసుకు వచ్చింది చెప్పండి అమ్మా. Okay, we'll try to some see the shrinkala we will see. I mean mantra samuham. See story అంటే అది చాలా టైం పడుతుంది, నాకు గొంతు నొస్తుంది అయ్యా. సో too much of talking. So actually I didn't want to bore you all today. Today is actually the day for telling that Samudra Madanam story. Samudra Madanam story చెప్తున్నా. This time if you would have observed, I didn't tell that story because I felt too much of repetition. విసుకొచ్చి చాలు ప్లీజ్ నేను చెప్తానని ఎవరైనా ఇక్కడ చెప్పేస్తే అట్లా హౌ మెనీ టైమ్స్ విల్ యూ టెల్ అని చెప్తే మరి దారుణంగా అయిపోతుంది. అందువల్ల ఓకే, సో లెట్ us polling to them. Do you want Samudra Madanam or which one? Samudra Madanam ante. Hey, let us see. I won't now believe you guys. Easy, because you people are biased. Let us hear. Samudra Madanam. See, what was within the over is responding, so we only win. Okay, chalo. Nee talala. Kids are also with me. Okay. See, Samudra Madana story is, I take you all to the Ksheerasagaram, Ksheerabdi. Ksheerabdilo, now imagine, see, you must visualize. Why I am giving you so much of description is, like Ramanayudu film, like that you must imagine. You must imagine that Ksheerabdi there, Devas on one side, Rakshasas on another side. Now what these guys are, they are fighting tooth and nail. We want Amritam, we want Amritam. So immediately Lord Narayana and Lord Narayana, Rudra and yes, they join together. We have to give these guys somehow because demand is very high. We can't stop them anymore, okay. But where is this Amritam? Where is this Amritam? This Amritam is inside the Ksheerabdi. Ekkada undo evariki teliyadu. Nobody knows. They have heard that lopala undi. Lopala adi matram ledu, chaala vastulu unnai ani andariki telusu. This Ksheerabdi is like our manas. మనస్ని మథనం చేస్తే లోపల నుంచి ఎన్నెన్ని వస్తున్నాయి. మా అత్తగారు ఎప్పుడో నాకు పూర్వంలో అట్లా చేసింది. ఓకే, పక్క ఇంటి వాడు 10 years ముందర ఒక్క గ్లాస్ నీళ్ళు అడిగితే ఇవ్వట్లేదు. సో అవర్ మైండ్ ఇస్ ఆల్సో సముద్రం. Churn with nonsense, nonsense comes out. Churn it with good things come out. Oh, very nice, we went there. We saw that person. We saw that lovely cheera. That blue border with that కెంపు కలర్ బ్రహ్మాండంగా ఉండింది ఆవిడ. ఎప్పుడో చిన్నతనంలో చూసి ఉంటాం, we will remember. So when you think of good things, you get good things. When you think of bad things, you get bad things. Ksheerabdi represents our mind. Churning represents the thought process. Now what happens? These people say, okay, now they decide. Now which is that mattu you require, not to tie. So Lord Narayana said, the Mandaragiri okkate, it is capable of not sinking inside and you can churn it.
Okay, which is the rope? Mandaragiri tie cheyadaniki rope ekkada. So that is the Nag, Sesh Nag. Vasuki. Vasuki is the Nag which has to be used as rope for Madaram. We will continue. Now they have decided on the rope, they have decided on the Mandaragiri. He said too many people are there, so I started the story. Now we will stop here, then we will continue. எத்தனாவது Shingarasa. Oh, Odiana Peter. Om Bindamandalavasanye Namaha, Om Rahayoga Kramaradhyaya Namaha, Om Rahastarpanatarpitaya Namaha, Om Satyaprasadanye Namaha, Om Vishwasakshine Namaha, Om Shakshivarjitaya Namaha, Om Sharanga Devatayuktaya Namaha, Om Shadgunya Paripuritaya Namaha, Om Nityaklinaya Namaha, Om Nirupamaya Namaha, Om Nirvana Sukadayanye Namaha, Om Nitya Shodashikarupaya Namaha, Om Shrikantartha Sharirinye Namaha, Om Prabhavate Namaha, Om Prabharupaya Namaha, Om Prasiddhaya Namaha, Om Parameshwarye Namaha, Om Moola Prakrite Namaha, Om Avyaktaya Namaha, Om Vikta Vikta Sarupinye Namaha, Om Vyapinye Namaha, Om Vividakaraya Namaha, Om Vidya Vidya Sarupinye Namaha, Om Mahakameshanayana Kumdaklada Kaumutye Namaha, Om Bhaktahartha Tamobeta Bhanumat Bhanusantatye Namaha, Om Shivadutye Namaha, Om Shivaratyaye Namaha, Om Shivankarye Namaha, Om Shivapriyaya Namaha, Om Shivaparaya Namaha, Om Shishteshtaya Namaha, Om Shishtapujitaya Namaha, Om Aprameyaya Namaha, Om Swapragasaya Namaha, Om Manovasama Gocharaya Namaha, Om Chichakte Namaha, Om Chetana Rupaya Namaha, Om Jadashakte Namaha, Om Jadatmikaya Namaha, Om Gayatri Namaha, Om Vyakriti Namaha, Om Sandhyaya Namaha, Om Dijaprinda Nishevitaya Namaha, Om Tatvasanaya Namaha, Om Tasmai Namaha, Om Tubhyam Namaha, Om Ayyai Namaha, Om Panchakoshantarasthitaya Namaha, Om Nisima Mahimne Namaha, Om Nitya Yavanaya Namaha, Om Madashaline Namaha, Om Madhakuritaraktakshi Namaha, Om Madhapatlakanda Bhuve Namaha, Om Chandradra Digdange Namaha, Om Sambe Kusuma Priyaya Namaha, Om Kushalaya Namaha, Om Komalakaraya Namaha, Om Gurukullaya Namaha, Om Kuleshwarye Namaha, Om Kulakundalaya Namaha, Om Kaulamargat Prasevitaya Namaha, Om Kumara Gananadambaye Namaha. Now we will continue with everyone knows Kumara Gananadamba is for children. So now going back to Shirabdi. So now what happened? They decided a date. Now Devas and Asuras, they have one side. Ee Pamu Tala Pakana Asuras. No. Yeah. Pamu Tala Pakana Asuras are there. That tail side Devas are there. Why Rakshasas refused to catch the tail? Because every call in a patkolin. That ego is so strong. So they caught hold of the head, and these people are now they are starting the churning. Bus. Yes. Now suddenly what happens is Mandaragiri Dabukkane lopala velipothundi. Mandaragiriye lopala muligipothunattu nenu nuvu ani these people are Mandaragiri ulla muligipochu. Now the whole churning stops. Now these people are really worried what to do. Now suddenly the Mandaragiri comes up. Hare! कैसे आया? उधर देखे तो नीचे Kurma Narayana Swami, he has went inside and he has lifted the Mandaragiri and he is standing there in the axle. Also, Muduga Tanda, he is more the spine. He stands as the spine. So that's the reason, Odiyana Pitanaliya Chesedappudu, if we think of the Samudra Matana story also, that gives strength to the spine. Because Kurma Narayana Swami Kinda, Kurma is balance. Kurma he goes and lifts up, and here axle laga nunchunar Swami. So this is the beauty. Now we will continue this. So now Mandaragiri has come up. I didn't want to leave it there. That's why it has come up. Now.
ఓం తుష్టై నమః, ఓం పుష్టై నమః, ఓం మత్తై నమః, ఓం ధృత్తై నమః, ఓం శాంతై నమః, ఓం స్వస్తిమత్తై నమః, ఓం కాంతై నమః, ఓం నందిన్యై నమః, ఓం విఘ్ననాశిన్యై నమః, ఓం తేజోవతై నమః, ఓం త్రినయనాయ నమః, ఓం లోలాక్షి కామరూపిణ్యై నమః, ఓం మాలిన్యై నమః, ఓం హంసిన్యై నమః, ఓం మాత్రే నమః, ఓం మలయాచలవాసిన్యై నమః, ఓం సుముఖ్యై నమః, ఓం నళిన్యై నమః, ఓం సుబ్రువే నమః, ఓం శోభనాయ నమః, ఓం సురనాయకాయ నమః, ఓం కాలకంఠీ నమః, ఓం కాంతిమత్యై నమః, ఓం శోభిన్యై నమః, ఓం సూక్ష్మరూపిణ్యై నమః, ఓం వజ్రేశ్వర్యై నమః, ఓం వామదేవ్యై నమః, ఓం వయోవస్థావర్జితాయ నమః, ఓం సిద్ధేశ్వర్యై నమః, ఓం సిద్ధవిద్యాయ నమః, ఓం సిద్ధమాత్రే నమః, ఓం యశస్విన్యై నమః, ఓం విశుద్ధిచక్రలయాయ నమః, ఓం ఆరక్తవర్ణాయ నమః, ఓం త్రిలోచనాయ నమః, ఓం కట్వాంగాది ప్రహరణాయ నమః, ఓం వదరైక సమన్వితాయ నమః, ఓం పాయసాన్నప్రియాయ నమః, ఓం త్వక్స్థాయ నమః, ఓం పశులోక భయంకర్యై నమః, ఓం అమృతాది మహాశక్తి సమృతాయ నమః, ఓం డాగినీశ్వర్యై నమః, ఓం ఓం శ్యామాబాయ నమః, ఓం వదనద్వయాయ నమః, ఓం దంశ్రోజ్వలాయ నమః, ఓం అక్షమారాధరాయ నమః, ఓం రుద్ర సంస్థితాయ నమః, ఓం కాళరాత్ర్యాది శక్తౌగవృత్తాయ నమః, ఓం స్నిగ్ధౌదన ప్రియాయ నమః, ఓం మహావీరేంద్ర వరదాయ నమః, ఓం రాగిణ్యంబాసరూపిణ్యై నమః, ఓం మణిపూరాజనలయాయ నమః, ఓం వదనద్రయ సంయుతాయ నమః, ఓం వజ్రాధికాయితో భేదాయ నమః, ఓం డామర్యాది వ్యావృతాయ నమః, ఓం రక్తవర్ణాయ నమః, ఓం మాంసనిష్టాయ నమః, ఓం గుడాన్న ప్రీతమానసాయ నమః, ఓం సమస్త భక్త సుఖదాయ నమః, ఓం చతుర్వక్త్ర మనోహరాయ నమః, ఓం శూలాత్యాయుధ సంపన్నాయ నమః, ఓం పీతవర్ణాయ నమః, ఓం అధిగర్వితాయ నమః, ఓం మేధోనిష్టాయ నమః, ఓం మధుప్రీతాయ నమః, ఓం బంధన్యాది సమన్వితాయ నమః, ఓం దద్దన్నాసక్త హృదయాయ నమః, ఓం కాగినీ రూపధారిణ్యే నమః, ఓం మూలాధారాంబుజారుడాయ నమః, ఓం పంచవక్త్రాయ నమః, ఓం అస్థి సంస్థితాయ నమః, ఓం అంకుశాది ప్రహరణాయ నమః, ఓం వరదాది నిషేవితాయ నమః, ఓం ముక్తౌదనాసచితాయ నమః, ఓం సాగినింబాసరూపిణ్యే నమః, ఓం ఆజ్ఞాచక్రాబ్జనలయాయ నమః, ఓం శుక్లవర్ణాయ నమః, ఓం షడాననాయ నమః, ఓం మజ్జా సంస్థాయ నమః, ఓం హంసవతీ ముఖ్యశక్తి సమన్వితాయ నమః, ఓం హరిద్రానైకరసికాయ నమః. హరిద్రా పరమ ఔషధం. ప్లీజ్ డూ టేక్ దిస్ హరిద్రా అండ్ use it every day. Mix it with your normal pasupu and use it every day. Now coming back to Samudrabhadaram. So what happens? Now the axle is set, the thing is set, kurmam is set, now they start churning. First, అక్కడి నుంచి ఏమొస్తుంది బయట? ఫస్టే అమృతం వచ్చిందా? నో. ఫస్ట్ చంద్ర కమ్స్. Chandrama manaso jataha. So the Chandra comes out of the sea. Chandra comes, then Kalpaka Vriksham comes, Uchiravas comes, Kamadhenu comes, Kaustubamani comes. Itla okkokatiga. Then Mahalakshmi comes. Mahalakshmi, as soon as she comes, everyone, they are so enamored. వెంటనే షీ వాక్స్, షీ జస్ట్ గోస్, సిట్స్ ఇన్ ది వక్షస్థలం ఆఫ్ నారాయణ హూ స్టాండింగ్ దర్. సో అది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ అప్సరస్ కమ్. అప్సరస్ వాళ్ళు వస్తారు లోపల నుంచి. వాళ్ళు ఇంద్ర ఇస్ నో వెరీ కేర్ఫుల్, హీ టేక్స్ అవే ఆల్ దోస్ లేడీస్. సో హీ టేక్స్. ఇట్లా వెరీ మెనీ థింగ్స్ కమ్ బట్ నాట్ ఔషధం, ఇది అమృతం రావట్లేదు. ఇంత లోపల ఇయర్స్ హ్యావ్ పాస్డ్ బై, దే ఆర్ డూయింగ్ ద మథనం. వాసుకి ఈస్ వెరీ టయర్డ్. మనకి ఎవరైనా దొరికితే వీ యూస్ దెమ్ టు ద ఫుల్లెస్ట్ ఎక్స్టెంట్ అండ్ ఇట్స్ హ్యూమన్ నేచర్. వీళ్ళు ఈమె వల్ల మనకి దొరుకుతుంది అని తెలిసిపోతే అయిపోయారు వాళ్ళు. సో దిస్ వాసుకిని పట్టుకొని అట్లా చేస్తే వదలట్లేడు. సో షీ స్టార్ట్స్, అది విషం కక్కుతుంది. Bush, that Visha. These guys, Rakshasas are here, they are not able to తట్టుకోలేకపోతున్నారు. అప్పుడు నారాయణ హీ కమ్స్ అండ్ కామధేనుది పాలు కొంచెం పోస్తున్నారు ఆమెకి. లిటిల్ మిల్క్ అన్నా ఇవ్వ ఇక ఆమెకి, షీ విల్ అట్లీస్ట్ థోడా రెస్ట్. సో అప్పుడు వచ్చింది ఈ పాలు పుట్టకి పాలు పోయడం అనేది, అప్పుడు స్టార్ట్ అయింది. ఈ వాసుకి
భగవాన్ కామధేను దగ్గర నుంచి, కామధేను ఆల్సో కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ది పార్కడల్ ఉండి, సో కామధేనుది పాలు తీసి పోస్తారు ఇట్లా చేతిలో పెట్టుకొని. దట్ పుట్స్ హర్ డౌన్, శాంత చేస్తుంది. When these guys once again they start doing, now we will continue, then we will go back. ఎంగయ్యారు. ఓం హాగిని రూపధారణ్యే నమః. ఓం సహస్రదళపద్మస్తాయ నమః. ఓం సర్వవర్ణోపశోభితాయ నమః. ఓం సర్వాయుధధరాయ నమః. ఓం శుక్లసంస్థితాయ నమః. ఓం సర్వతోముఖ్యే నమః. ఓం సరోదన ప్రీతచిత్తాయ నమః. ఓం యాగిని అంబాస్వరూపిణ్యే నమః. ఓం స్వాహాయ నమః. ఓం స్వదాయ నమః. ఓం అమత్యై నమః. ఓం మేధాయ నమః. ఓం శృత్యై నమః. ఓం స్మృత్యై నమః. ఓం అనుత్తమాయ నమః. ఓం పుణ్యకీర్తే నమః. ఓం పుణ్యలభ్యాయ నమః. ఓం పుణ్యశ్రవణకీర్తనాయ నమః. ఓం పులోమజార్చితాయ నమః. ఓం బంధమోచన్యే నమః. ఓం బర్బరాలకాయ నమః. ఓం విమర్శరూపిణ్యే నమః. ఓం విద్యాయ నమః. ఓం వేదాది జగత్ప్రసవే నమః. ఓం సర్వవ్యాధిపచమన్యే నమః. ఓం సర్వమిత్రనివారణ్యే నమః. ఓం అగ్రగణ్యాయ నమః. ఓం అచింత్యరూపాయ నమః. ఓం కలికల్మషనాశన్యే నమః. ఓం కాత్యాయన్యే నమః. ఓం కాళహంత్రే నమః. ఓం కమలాక్షరసేవితాయ నమః. ఓం తాంబూలపూరితముఖ్యై నమః. అమ్మ తాంబూలం పౌరమ సౌభాగ్యం ఇవ్వగలుగుతుంది. వాట్ అమ్మ తాంబూలం కెనాట్ గివ్, ఐ డోంట్ నో. పరిపూర్ణంగా అన్నీ మీకు ఏమేం కావాలో యాప్ట్గా ఇట్ ఈస్ కేపబుల్ ఆఫ్ గివింగ్. దే మేక్ అ లాట్. యూ కైండ్లీ కలెక్ట్ వన్ అట్లీస్ట్ పర్ హెడ్ అండ్ ప్లీజ్ కన్స్యూమ్ ఇట్. నౌ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద స్టోరీ, దే స్టార్ట్ ది చర్నింగ్ అండ్ అల్టిమేట్లీ ఏమవుతుంది, సెవరల్ కల్పాంతరమ్స్ ఆల్సో గో. తర్వాత లోపల నుంచి ఏదో వేడిగా వస్తుంది. వేడిగా బయటకి రాగానే బ్లాక్ కలర్లో ఒకటి బయటకు వస్తుంది. వాట్ ఈస్ దట్? ఆలకాల విషం. దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్పాయిల్ ద ఎంటైర్ యూనివర్స్. దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కిల్ ఎవ్రీ వన్. అది చూడంగానే పరమేశ్వర హీ గోస్ అండ్ టేక్స్ ఇట్ లైక్ దట్ అండ్ హీ పుట్స్ ఇట్ ఇన్ హిస్ మౌత్. ఇమ్మీడియట్లీ అమ్మవారు ఇక్కడ పట్టుకుంటుంది. సో దట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ గో ఇన్. ఎందుకు? తనకి భయమా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అనిహిలేట్ హిమ్? కాదు, భగవాన్ కడుపులో ప్రపంచ బ్రహ్మాండం అంతా ఉంది. బీట్ విష్ణు ఆర్ శివ, ఆల్ ఆర్ వన్ అండ్ ద సేమ్. సో కడుపులో బ్రహ్మాండం ఉంది. ఈ విషయం లోపల పెడితే బ్రహ్మాండం శూన్యం. సో షీ స్టాప్స్ హియర్. దట్ ఈస్ రుద్ర గ్రంథి విభేదిన్యై నమః. రుద్రాది గ్రంథి. దట్స్ హౌ యూ హ్యావ్ ది ఆడమ్స్ ఆర్ హియర్ ఫర్ మెన్. ఇక్కడ అమ్మవారు షీ స్టాప్స్ ఇట్ హియర్. దట్ ఈస్ రుద్ర గ్రంథి విభేదిన్యై నమః. సో షీ స్టాప్స్. Now once again they start churning. Ultimately then Dhanvantri comes. Dhanvantri comes out. He comes with the Amrita Kalasam in his hand. Amrita Kalasa Hastaya. Actually Dhanvantri is the one who brings the Amrita Kalasam. And Dhanvantri chudangane these people won't keep quiet, no? So that Dhanvantri becomes Mohini. Mohini brings the... Mohini is whom? Only Narayana, because Dhanvantri Swarupame kada. So Mohini avataram, he brings the Amrita Kalasam, he brings it out. Now the fight starts. They know, they have struggled for it. They have struggled all their life. Enno kalpantaranga they are striking for the Amritam. No fight. Devatas are saying you should not give these fellows. These fellows are saying, how you won't give? We have also contributed. Correct? No, they are fair. You have to give us also. So the fight continues. Aya Chatambulam. Now we will continue. Om Tatime Kusuma Prabhaya Namaha. Om Ragakshi Namaha. Om Mohinne Namaha. Om Mukyaya Namaha. Om Radhanye Namaha. Om Mitra Rupinne Namaha. Om Nityataptaya Namaha. Om Bhaktanadeye Namaha. Om Niyantraye Namaha. Om Nikleshwariye Namaha. Om Maitreyadi Vasanalabhyaya Namaha. Om Mahapralaya Sakshine Namaha. Om Parashakti Namaha. Om Paranishta Namaha. Om Prajnanagana Rupinne Namaha. Om Madhvipanalasaaya Namaha. Om Mattaya Namaha. Om Matrika Varna Rupinne Namaha. Om Mahakailasanalaya Namaha. Om Mrinala Madhudorlataya Namaha. Om
ओम दयामूर्ते नमः, ओम महासाम्राज्यशालिन्ये नमः, ओम आत्मविद्याय नमः, ओम महाविद्याय नमः, ओम श्रीविद्याय नमः, ओम कामसेविताय नमः, ओम श्री षोडशाक्षरी विद्याय नमः, ओम त्रिकूटाय नमः, ओम कामकोटिकाय नमः, ओम कटाक्ष किंकरीभूत कमलाकोटि सेविताय नमः, ओम सरस्वतीय नमः, ओम चंद्रनिभाय नमः, ओम बालस्ताय नमः, ओम इंद्रधनुप्रभाय नमः, ओम हृदयस्थाय नमः, ओम रविप्रज्ञाय नमः, ओम त्रिकोणाग्रदीपिकाय नमः, ओम दाक्षायण्ये नमः, ओम दैत्यहन्त्रे नमः, ओम दक्षविनाशिन्ये नमः, ओम धरान्तोदीकाक्षे नमः, ओम धराशोज्ज्वलमुखे नमः, ओम गुरुमुखे नमः, ओम गुणनिधये नमः, ओम गोमात्रे नमः, ओम भुवजन्मभुवे नमः, ओम देवेश्ये नमः, ओम धननिधिस्थाय नमः, ओम दगरागासरूपिण्ये नमः, ओम प्रतिमन्मुखे रागान्ततिमण्डलपूजिताय नमः, ओम कलात्मिकाय नमः, ओम कलानाथाय नमः, ओम काव्यालापविनोदिने नमः, ओम सचामलरमावाणी सभ्यदक्षिणसेविताय नमः, ओम आदिशक्त्यै नमः. So now, coming back to the story, now this female, she says, why do you fight? Don't worry. Everyone will get your share. What she says? Everyone will get your share. మీ భాగం మీకు దొరుకుతుందయ్యా ఉండండి. Mohini becomes 2. Amrita Kalasam becomes 2. ఒక్క side devatas are served, another one side Danavas are served. Ikkada devatas, they are getting worried. These fellows as such, it is so difficult. They trouble us so much. ఇంకా అమరత్వం వీళ్ళకి వచ్చేస్తే ఇంకా మనం అంతే. బట్ దోస్ ఫెలోస్ మంచిదైంది, we have got, yes, without any doubt they are taking the amritam from, I mean whatever is served to them, and happyగా తాగుతారు, and they find it so tasty. First class it is. ఇక్కడ దేవతాస్ ఆల్సో దే ఆర్ డ్రింకింగ్. అట్ దట్ టైమ్ మహావిష్ణువుని అంతా ఎవ్రీబడి ఇస్తాడు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ గ్రూప్లో 2 రాక్షసాస్, దే ఆర్ వెరీ shrewd. They don't want to believe these fellows. They go and sit from here to this side. 2 rakshasas. We will take this from this side, not this side. When they say, appudu Shiva points out to Narayana, see, those 2 fellows are there. So Bhagavan, he sends his chakrayudam and cuts those 2 guys. Indulo, one fellow is in the form of a snake and one fellow is in his swa form. But he has already consumed Amritam. Now he cannot die, both are alive. So what the Lord does, he exchanges the head and tail. Paamu tala, human body, and human head and Paamu body. They are the Rahu and Ketu. Rahu Ketu came like that, Samudrabhadra. Now what happened to so these Danavas, they find out, Arey, that means something is wrong. They don't want us to have this thing. But this tasted so good. What it is? Somapanam. So the Lord says, you wanted to enjoy. This Somapanam will be available for you in plenty henceforth throughout in your place. You will never have a dearth of it. You wanted enjoyment, no? So all along you will have this. These people wanted Amaratvam, so they have been given thing. So with that, each one is satisfied, and the Lord gives according to each one's arigata whatever he is due. This is the Samudramatharam. Now the Aitiham behind the Samudramatharam story is, the one who hears it always has plenty in his life. Plenty. There is no dearth of anything. That's what is said. That is the significance of chanting Samudramadana story during Lalita Parayana. Om Ameyaya Namaha, Om Atmane Namaha, Om Paramaya Namaha, Om Bhavanakrite Namaha, Om Aneka Koti Brahmanda Janane Namaha, Om Divya Vigrahaya Namaha, Om Klinkarye Namaha, Om Kevalaya Namaha, Om Guhyaya Namaha, Om Kaivalya Badadayane Namaha, Om Tripuraya Namaha, Om Trijagatvandyaya Namaha, Om Trimurte Namaha, Om Tridasheshwarye Namaha, Om Trayakshwarye Namaha, Om Divyagandatyaya Namaha, Om Sindhuratilakachitaya Namaha,
ఓం ఉమాయే నమః, ఓం శైలేంద్రతనయాయ నమః, ఓం గౌర్యే నమః, ఓం గంధర్వసేవితాయ నమః, ఓం విశ్వగర్భాయ నమః, ఓం స్వర్ణగర్భాయ నమః, ఓం అవరతాయ నమః, ఓం వాగదీశ్వర్యే నమః, ఓం ధ్యానగమ్యాయ నమః, ఓం అపరిచ్ఛేద్యాయ నమః, ఓం జ్ఞానదాయ నమః, ఓం జ్ఞాన విగ్రహాయ నమః, ఓం సర్వవేదాంత సంవేద్యాయ నమః, ఓం సత్యానంద స్వరూపిణే నమః, ఓం లోపాముద్రార్చితాయ నమః, ఓం లీలాక్లుప్త బ్రహ్మాండమండలాయ నమః, ఓం అదృశ్యాయ నమః, ఓం దృశ్యరహితాయ నమః, ఓం విఘ్నత్రే నమః, ఓం వేదివర్జితాయ నమః, ఓం యోగిన్యే నమః, ఓం యోగదాయ నమః, ఓం యోగ్యాయ నమః, ఓం యోగానందాయ నమః, ఓం యుగంతరాయ నమః, ఓం ఇచ్ఛాశక్తి జ్ఞానశక్తి క్రియాశక్తి స్వరూపిణే నమః, ఓం సర్వాధారాయ నమః, ఓం సుప్రతిష్టాయ నమః, ఓం సదసద్రూపధారిణే నమః, ఓం అష్టమూర్తే నమః, ఓం అజాజైత్రే నమః, ఓం లోకయాత్రా విదాయిన్యే నమః, ఓం ఏకాకిన్యే నమః, ఓం భూమరూపాయ నమః, ఓం నిర్ద్వైతాయ నమః, ఓం ద్వైతవర్జితాయ నమః, ఓం అన్నదాయ నమః, ఓం వసుదాయ నమః, ఓం వృద్ధాయ నమః, ఓం బ్రహ్మాత్మైక స్వరూపిణ్యే నమః, ఓం బృహత్యే నమః, ఓం బ్రాహ్మణ్యే నమః, ఓం బ్రాహ్మ్యే నమః, ఓం బ్రహ్మానందాయ నమః, ఓం బలిప్రియాయ నమః, ఓం భాషారూపాయ నమః, ఓం బృహత్సేనాయ నమః, ఓం భావాభావవర్జితాయ నమః, ఓం సుకారాత్యాయ నమః, ఓం శుభగర్యే నమః, ఓం శోభనాసులభాగత్యే నమః, ఓం రాజరాజేశ్వర్యే నమః. As we have been telling, yeah. ప్రచారం జరుగుతున్నప్పుడు ఎవరేం నిలబడకూడదు. ప్రతిసారి ప్రతిరోజు చెప్తున్నాం. నోబడీ స్టాండ్, ప్లీజ్ బీ సీటెడ్. అకామిడేట్ చేసుకోవాల్సిందే. ఎక్కడ సందుందా సందు కూర్చోవాలి. Rajarajeshwari Namavali, it is more like we have always said it's like supermarket. You will get anything there, everything there. So manaki, suppose we don't know whom to pray to when we have a problem, the best is to pray to Rajarajeshwari, because she will have a solution. ఇంట్లో ఉన్న పెద్ద ముత్తైదులు తన దగ్గర ఏదైనా తీరిక ఉంటుంది, అట్లాంటిది రాజరాజేశ్వరి. సో ఇఫ్ you have some genuine problem for which you don't know whom to approach, you can pray to Rajarajeshwari. Om Rajyadayine Namaha, Om Rajyavallabhaya Namaha, Om Rajapitane Namaha, ఓం రాజపేట నిజాశ్రితాయ నమః, Om Lakshmi Namaha, Om Goshanadaya Namaha, Om Chaturanga-Baleshwarye Namaha, Om Samrajyadayine Namaha, Om Satyasandaya Namaha, Om Sagara-Meghalaya Namaha, Om Dikshidaya Namaha, Om Daitya-Samanne Namaha, Om Sarvaloka-Vashankarye Namaha, Om Sarvartadatre Namaha, Om Savitre Namaha, Om Satchidananda-Rupinne Namaha, Om Deshakala-Parichinnaye Namaha, Om Sarvagaya Namaha, Om Sarvamohinne Namaha, Om Saraswate Namaha, Om Sastramaye Namaha, Om Guhambaye Namaha, Om Guhyarupinne Namaha, Om Sarvabhadavinirmuktaye Namaha, Om Sampradashmritividaye Namaha, Om Sampradameshware Namaha, Om Sadhune Namaha, Om Yayye Namaha, Om Gurumandala-Rupinne Namaha, Om Kulotirnaye Namaha, Om Bhagaratyaye Namaha, Om Mayaye Namaha, Om Madhumatye Namaha, Om Mahye Namaha, Om Ganambaye Namaha, Om Guhyakaradhyaye Namaha, Om Komalange Namaha, Om Gurupriyaye Namaha, Om Swatantraye Namaha, Om Sarvatantreshe Namaha, Om Dakshinamurti-Rupinne Namaha, Om Sanagadi-Samaradhyaye Namaha, Om Shivajnana-Pradayine Namaha, Om Chitkalaye Namaha, Om Anandakalikaye Namaha, Om Prema-Rupaye Namaha, Om Priyankarye Namaha, Om Namaparayana-Pritaye Namaha, Om Nandi-Vidyaye Namaha, Om Nateshwarye Namaha, Om Nitya-Jagadishtananaye Namaha, Om Muktidaye Namaha, Om Mukti-Rupinne Namaha, Om Lasya-Priyaye Namaha, Om Layakarye Namaha, Om Lajjaye Namaha, Om Rambadi-Vandidaye Namaha, Om Bhavadava-Sada-Vishte Namaha, Om Pavaranya-Tavaralaye Namaha, Om Daurбhagya-Tula-Vadulaye Namaha, Om Jaratvanandarvaiprabhaye Namaha, Om Bhagyabdi-Chandrikaye Namaha, Om Bhakta-Chitta-Keki-Ganaganaye Namaha, Om Roga-Parvata-Tamole Namaha, Om Mrityu-Daru-Kudarikaye Namaha, Om Maheshwarye Namaha, Om Mahakalye Namaha, Om Mahagrasaye Namaha, Om Mahasanaye Namaha, Om Aparnaye Namaha, Om Chandikaye Namaha, Om Chandamundasana-Shodhine Namaha, Om Charat-Charatmikaye Namaha, Om Sarvalokeshe Namaha, Om Vishwadarine Namaha, Om Trivargadatre Namaha, Om Subhakaye Namaha, Om Trayambakaye Namaha, Om Trigunatmikaye Namaha, Om Swargabhavargadaye Namaha, Om Shuddhaye Namaha, Om Jabam-Vishwadivakate Namaha, Om Ojavate Namaha, Om Didhidaraye Namaha, Om Yajna-Rupaye Namaha, Om Priyavrataye Namaha, Om Duraratyaye Namaha, Om Duradarshaye Namaha, Om Patli-Kusuma-Priyaye Namaha, Om Mahatyaye Namaha, Om Meralayaye Namaha, Om Mandara-Kusuma-Priyaye Namaha,
ओम वीराराध्याय नमः, ओम विराट रूपाय नमः, ओम विरजसे नमः, ओम विश्वदोमुखी नमः, ओम प्रत्येक रूपाय नमः, ओम पराकाशाय नमः, ओम प्राणदाय नमः, ओम प्राणरूपिण्ये नमः, ओम मार्तांड भैरवाराध्याय नमः, ओम मंत्रिणी निस्सहाचंद्रे नमः, ओम त्रिपुरेश्ये नमः, ओम जयत्सेनाय नमः, ओम निस्सलेकुण्याय नमः, ओम परापराय नमः, ओम सत्यज्ञानानंदरूपाय नमः, ओम सामरस्य परायणाय नमः, ओम खबरदिन्ये नमः, ओम कलामालाय नमः, ओम कामदुःखे नमः, ओम कामरूपिण्ये नमः, ओम कलानिधये नमः, ओम काव्यकलाय नमः, ओम रसज्ञाय नमः, ओम रससेवते नमः, ओम पुष्टाय नमः, ओम पुराधनाय नमः, ओम पूज्याय नमः, ओम पुष्कराय नमः, ओम पुष्करेश्वराय नमः, ओम परस्मै ज्योतिषे नमः, ओम परस्मै धाम्ने नमः, ओम परमाणवे नमः, ओम परात्पराय नमः, ओम पाशहस्ताय नमः, ओम पाशहन्त्रे नमः, ओम परमन्त्रविवेदिने नमः, ओम मूर्ताय नमः, ओम अमूर्ताय नमः, ओम अनित्यतृप्ताय नमः, ओम मुनिमानसांसिकाय नमः, ओम सत्यव्रताय नमः, ओम सत्यरूपाय नमः, ओम सर्वान्तर्यामिने नमः, ओम सत्ये नमः, ओम ब्रह्माण्ये नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम जनन्ये नमः, ओम बहुरूपाय नमः, ओम उदार्चिताय नमः, ओम प्रसवित्रे नमः, ओम प्रचण्डाय नमः, ओम आज्ञाय नमः, ओम प्रतिष्ठाय नमः, ओम प्रकटाकृत्ये नमः, ओम प्राणेश्वर्ये नमः, ओम प्राणदात्रे नमः, ओम पंचाशत्पीठरूपिण्ये नमः, ओम विशृङ्खलाय नमः, ओम विविक्तस्थाय नमः, ओम वीरमात्रे नमः, ओम वेदप्रसवे नमः, ओम मुकुन्दाय नमः, ओम मुक्तिनिलयाय नमः, ओम मूलविग्रहरूपिणे नमः, ओम भावज्ञाय नमः, ओम भवरोगज्ञे नमः, ओम भवचक्रप्रवर्तिन्ये नमः, ओम छन्दसाराय नमः, ओम शास्त्रसाराय नमः, ओम मंत्रसाराय नमः, ओम दलोदर्ये नमः, ओम उदारकीर्तये नमः, ओम उत्तमवैभवाय नमः, ओम वर्णरूपिण्ये नमः, ओम जन्ममृत्युजराब्ध जनविश्रान्तिदायिन्ये नमः, ओम सर्वोपनिष उत्कृष्टाय नमः, ओम शान्त्यातीतकलात्मिकाय नमः, ओम गंभीराय नमः, ओम गगनानंदाय नमः, ओम गर्विताय नमः, ओम गानलोलुपाय नमः, ओम कल्पनारहिताय नमः, ओम काष्ठाय नमः, ओम अकान्ताय नमः, ओम कान्तार्थ विग्रहाय नमः, ओम कार्यकारण निर्मुक्ताय नमः, ओम कामकेलितरङ्गिताय नमः, ओम कनकताडङ्गाय नमः, ओम लीलाविग्रहधारिण्ये नमः, ओम अजाय नमः, ओम क्षय निर्मुक्ताय नमः, ओम मुक्ताय नमः, ओम क्षिप्रप्रसादिने नमः, ओम अंतर्मुखसमाराध्याय नमः, ओम बहिर्मुखसुदुर्लभाय नमः, ओम त्रय्ये नमः, ओम त्रिवर्गनिलयाय नमः, ओम त्रिस्ताय नमः, ओम त्रिपुरमालिन्ये नमः, ओम निरामयाय नमः, निरालम्बाय नमः, ओम स्वात्मारामाय नमः, ओम सुधाश्रुते नमः, ओम संसार पंग निर्मग्न समुद्रण पंडिताय नमः, ओम यज्ञप्रियाय नमः, ओम यज्ञकर्त्रे नमः, ओम यजमान स्वरूपिणे नमः, ओम धर्माधाराय नमः, ओम धनाध्यक्षाय नमः, ओम धनधान्यवर्धिने नमः, ओम विप्रप्रियाय नमः, ओम विप्ररूपाय नमः, ओम विश्वप्रमणकारिण्ये नमः, ओम विश्वग्रासाय नमः, ओम विद्रुमाभाय नमः, ओम वैष्णव्ये नमः, ओम विष्णुरूपिण्ये नमः, ओम अयोन्ये नमः, ओम योनिलयाय नमः, ओम कूटस्थाय नमः, ओम कुलरूपिण्ये नमः, ओम वीरगोष्ठीप्रियाय नमः, ओम वीराय नमः, ओम नैष्कर्माय नमः, ओम नादरूपिण्ये नमः, ओम विज्ञानकलनाय नमः, ओम कल्याय नमः, ओम विदग्धाय नमः, ओम वैद्यवासनाय नमः, ओम तत्वाधिकाय नमः, ओम तत्वमय्ये नमः, ओम तत्वमर्थस्वरूपिणे नमः, ओम सामगानप्रियाय नमः, ओम सौम्याय नमः, ओम सदाशिवकुटुम्बिन्ये नमः, ओम स्वभावसमागस्ताय नमः, ओम सर्वाभद्रनिवारिण्ये नमः, ओम स्वस्थाय नमः, ओम स्वभावमधुराय नमः, ओम धीराय नमः, ओम धीरसमर्चिताय नमः, ओम चैतन्यार्कसमाराध्याय नमः, ओम चैतन्यकुसुमप्रियाय नमः, ओम सदोदिताय नमः, ओम सदादुष्टाय नमः, ओम धर्मादित्यपाटलाय नमः, ओम दक्षिणाराध्याय नमः, ओम धरस्वेरमुगाम्बुजाय नमः, ओम गौरिणी केवलाय नमः, ओम अनर्घ्य कैवल्यपददायिने नमः, ओम स्तोत्रप्रियाय नमः, ओम सुधिमस्मये नमः, ओम सुधिसंस्थयोगाय नमः, ओम मनस्विन्ये नमः, ओम मानवत्ये नमः, ओम महेश्ये नमः, ओम मंगलाकृते नमः, ओम विश्वमात्रे नमः, ओम जगदात्रे नमः, ओम विशालाक्ष्ये नमः, ओम विरागिन्ये नमः, ओम प्रकल्पाय नमः, ओम परमोदाराय नमः, ओम परामोदाय नमः, ओम मनोन्मन्ये नमः, ओम व्योमगेश्ये नमः, ओम विमानस्थाय नमः, ओम वज्रन्ये नमः, ओम मामगेश्वरे नमः, ओम पंचयज्ञप्रियाय नमः, ओम पंचप्रेतमञ्जादिशायिने नमः, ओम पंचम्ये नमः, ओम पंचभूतेश्ये नमः, ओम पंचसंख्योपचारिणे नमः, ओम शाश्वते नमः, ओम शाश्वतेश्वर्याय नमः, ओम सर्वदाय नमः, ओम शंभुमोहिन्ये नमः, ओम धराय नमः, ओम धरसुदाय नमः, ओम धन्याय नमः, ओम धर्मिण्ये नमः,
Om Dharmavardhine Namaha, Om Lokaditaya Namaha, Om Gunaditaya Namaha, Om Sarvaditaya Namaha, Om Samatmikaya Namaha, Om Bandhuka Kusuma Pragyaya Namaha, Om Balaya Namaha, Om Leela Vinodine Namaha, Om Sumangalye Namaha. Sumangalye Namavali, Pitrudoshi Nivrti. So, Indulo, Amsepadama. So, this Namavalilo, please pray to your Matru Vargam, the lineage of your parents, mother. Amama, Amma, Bama, Mama also Bhav. So, all those ladies Vargam, because what happens, what is the Aitigam Boleto? What is the Aitigam of this? Why that mother is held? Ante, see, nobody can return the mother for that 9 months which she held you in her stomach. 9 months, or if it is a premature baby, 7 months, or whatever. 7 months ante kadupulo takkuva, baita ekkuva. The care is even greater. So this mother, what she undergoes in every month, it takes at least 2 years for the mother to start sleeping. So adukku, if you go to Gayalo Pindasradham chestaru. They beautifully explain they give 64 pindams to this mother. 64 pindalu estaru. They say, అందులో ఫస్ట్ నేను నీ గర్భాశయంలో నేను జనించినప్పుడు, when I was a zygote in your thing, you could not even eat anything, Amma. So for that one pindam. Like that, they tell 64 reasons for the mother. So please kshaminchu, and cheppi they give one pindam. Like that, there are ever so mother never curses. No mother will curse. There may be a bad son, but no bad mother. Manaspurtika, no mother. Titnar kani, please carry on. Please carry on with the upacharam. See, men also can participate in this upacharam. Divided by 2. Sudha, any chiralu? 6 plus 9, madam. Akkada 3 Sri Chakram, ikkada 3 Sri Ah. Chakram. So, 4 plus 5. 4 plus 5 saris are there. So kindly offer. Rest of you can participate in this by see, this is all a way of remembering the mother. So all that custom which she has undergone, all that, she visikkodu. Amma eppudu shapam chidvadu. But eppudaina visikkuntaru anukondi, ayyo mudiliye ennala, that becomes a shapam. That nobody can help. When she is not able to breathe, what she will do? Neither it is her problem, nor the child's problem, but it so happens that she has to let out her frustration. That becomes a shapam. Atlanti shapa nivartidi, this particular upacharam is capable of giving a tirika. The mother, and please remember, men who are doing this upacharam Ammavariki paina, you are not supposed to put the kongu on her. You have to just offer it at her feet. Because, okay, that is the beauty in this. And here Meru ki you can do. Meru you can, don't cover the prakaram of the Meru, only because prakaram of the Meru has got lot of devatas. All the devatas are resident there. So please Meru ki meer offer chesedappudu don't cover the Meru. Offer niche so that it becomes an offering. So it atla mother ki goppadi chestunna ee upacharam. See, we are going to get only these 9 days. ఆమె మనకు చేస్తున్న ఇప్పుడు బ్రతికి ఉన్నా, I would suggest all those people who are fortunate to have your mothers with you, just touch her feet and go before you go for work or studies or whatever. That Ashirvadam is a arakshana. Those less fortunate of us whose mother is not there, think of your mother now and pray to her. She will thoroughly bless you.
can say. మనది నా చేస్తున్నారు అక్కడ, దే పర్మిట్ ఈవెన్ లేడీస్ టు డూ. ఇప్పుడు నాకు తెలీదు, వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్. చేస్తున్నారు, ఎస్ చేస్తున్నారు, మెనీ పీపుల్ డూ. అవునవును, తప్పకుండా చేస్తున్నారు. యువర్ అల్లుడు, దే అల్లుడు విల్ డూ. అండ్ దే ఆస్క్ ఫర్, మనకి తెలిసి తెలియని వాళ్ళు మీకు ఎవరెవరికి అందరికీ పెట్టండి అంటారు. మా 3 and 4 ఎక్కడ? వాళ్ళకి 4ఆ? 4 పైన, కింద 3. 4 మొత్తం 4ఆ? అది అట్లా చెప్పి 9. రైట్. పైన, బట్ జెంట్స్ వెన్ యూ ఆర్ డూయింగ్, యూ ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు కొంగు వేయకూడదు. యు ఆర్ సపోజ్ టు ఆఫర్ ఇట్ అట్ హర్ ఫీట్. Because right now she is we treat her as our child. Though she is mother, we treat her as human. ఇప్పుడు ఒక వయసు పైకి అబ్బాయి, ఇఫ్ యువర్ సన్ ఇస్ అరౌండ్ 24-25, చీర మార్చుకున్నప్పుడు కూడా మనకి సిగ్గు అనిపిస్తుంది కదా. వీ టెన్ టు ఫీల్ షై ఇఫ్ ద సన్ ఇస్ అరౌండ్. మేబీ మన కడుపు నుంచే వచ్చేవాడు, బట్ స్టిల్ నౌ వీ టెన్ టు బోల్ట్ ద డోర్. అట్లా అమ్మకి కొంగు వేయడం అనేది మగపిల్లలకి వీ డోంట్ గివ్ దట్ ఈ పద్ధతిలో. బికాజ్ వీ థింక్ అమ్మకి సిగ్గు అనిపిస్తుందో ఏమో, పాప అమ్మనే, బట్ స్టిల్. సో దట్ మర్యాద లిమిట్ వీ కీప్. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్. వీ ట్రీట్ హర్ యాజ్ అవర్ ఓన్. నో, దెర్ ఇస్ నో భేదం. మన ఇంటి పిల్ల. సో మదర్ అయితే కూడా, వయసు దాటిన అబ్బాయి అయితే కొంచెం 1 అడుగు. The only place, only time when the son is permitted, grown-up son, is permitted to touch the vakshasthalam of the mother is when he offers the last agni to her. That is when he has the right. Otherwise later. ఇంకా ఎన్ని ఉన్నాయి? ரொம்ப பேச ఓ. One not eight.
చేసినట్టు తెచ్చుంటాడు. ఓం సుఖకర్యై నమః, ఓం సువేష్టాయై నమః, ఓం సువాసిన్యై నమః, ఓం సువాసిన్యార్చన ప్రీతాయ నమః, ఓం ఆశోభనాయ నమః, ఓం శుద్ధమానసాయ నమః, ఓం బిందుతర్పణ సంతుష్టాయ నమః, ఓం పూర్వజాయ నమః, ఓం త్రిపురాంబికాయ నమః, ఓం దశముద్ర సమారాధ్యాయ నమః, ఓం త్రిపురా శ్రీవశంకర్యై నమః, ఓం జ్ఞానముద్రాయ నమః, ఓం జ్ఞానగమ్యాయ నమః, ఓం జ్ఞానజ్ఞేయ స్వరూపిణ్యై నమః, ఓం యోనిముద్రాయ నమః, ఓం త్రికంఠేశ్యై నమః, ఓం త్రిగుణాయ నమః, ఓం అంబాయ నమః, ఓం త్రికోణకాయ నమః, ఓం అనకాయ నమః, ఓం అద్భుత చారిత్రాయ నమః, ఓం వాంఛితార్థప్రదాయినే నమః, ఓం అభ్యాసాదిశయ జ్ఞానదాయ నమః, ఓం షడద్వాదీత రూపిణ్యే నమః, ఓం అవ్యాజ కరుణామూర్తే నమః, ఓం అజ్ఞానద్వాంత దీపికాయ నమః, ఓం ఆపాల గోప విదితాయ నమః, ఓం సర్వానలింగ శాసనాయ నమః, ఓం శ్రీచక్రరాజనిలయాయై నమః, ఓం శ్రీమత్రిపుర సుందర్యై నమః, ఓం శివాయై నమః, ఓం శివశక్తైక స్వరూపిణ్యై నమః, ఓం శ్రీలలితాంబికాయై నమః. కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా భుక్త్యాత్మనా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యత్యత్ సకలం పరస్మై శ్రీమన్నారాయణాయేతి సమర్పయామి. హరి ఓం తత్సత్. సర్వం శ్రీమాతృచరణారవిందార్పణమస్తు. థ్యాంక్ యూ. కైండ్లీ బీ సీటెడ్. పాలు కావాలన్న వాళ్ళు మాత్రం యూ జస్ట్ కమ్ హియర్. ప్రసాదం విల్ రీచ్ యూ అట్ యువర్ ప్లేస్. ఆఫ్టర్వర్డ్స్, ఆఫ్టర్ ద పెద్ద హారతి యూ కెన్ కమ్ అండ్ హ్యావ్ అ మదర్స్ దర్శన్ క్లోజ్ బై. సరిగా థ్యాంక్ యూ.